Today, with immense joy and excitement, as we gather here to celebrate our school's annual day, this morning promises to be a spectacular showcase of talent, creativity, and the spirit of unity that defines our school community. Let us begin the day with prayer song. கணபதி என்றிட கலங்கும் வல்வினை, கணபதி என்றிட காலம் கைத்தொழும், கணபதி என்றிட கருமம் மாதலால், கணபதி என்றிட கவலை தீருமே, கணபதி என்றிட கவலை தீருமே. ஆதியும் மந்தமும் மாணவளே என் தமிழன்னையே, மகிழ்வு பெருமகிழ்வு ஆருயிராய் வந்த என் அன்னை தமிழே, என்றும் நிந்தன் பாதம் தொட்டு தமிழாய் வணங்கிட எனக்கு அருள் புரிவாயாக. தமிழ்தாய் வாழ்த்து இசைக்க 5ஆம் வகுப்பு மாணவிகளை அன்போடு அழைக்கிறேன். அனைவரும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து இசைக்க எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும், சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில், தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும், தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே, தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே. It gives me a great pleasure to extend a warm welcome to our beloved teacher, Ms. Priyanka, who will be delivering the welcome address today. விடியலை மாற்றம் செய்ய வந்திருக்கும் மாதவனை வரவேற்று தோரணங்களாய் அலங்கரித்து வணக்கங்களை சொல்லுகிறது அழகிய பூக்கள். இந்த வரிகளுக்கு இணங்க அன்பினால் இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கும் மத்துணை உள்ளங்களையும் வரவேற்க வரவேற்புரை நல்க வருமாறு என்னுடன் பணிபுரியும் ஆசிரியை பிரியங்கா அவர்களை புன்னகை நிறைந்த முகத்துடன் அழைக்கிறேன். Education is the most powerful weapon for changing the world. With this wonderful saying, I extend my warm welcome to each and everyone. It is with immense pleasure and excitement that we gather here today to celebrate our annual day of Thambu Nursery and Primary School. This is a momentous occasion that brings together our school, our community in a spirit of joy and unity. A warm welcome to our Chief Guest, Dr. Jayashree Ashwath Ma'am, Consultant Pediatrician, and esteemed members of Blue Moon Charitable Trust, School Committee, all members of Blue Moon family, secretaries of both Nursery and Primary School and Higher Secondary School, AD Sir, Principal Ma'am, heads of Thambu Higher Secondary School, invitees, guests, teachers, well-wishers, parents, and dear children. We are honored to have our esteemed chief guest, Dr. Jayashree Ashwath Ma'am. She has completed her MBBS from Tirunelveli Medical College, DCH from Coimbatore Medical College, DNB from Manipal Hospital, Bangalore. She has awarded postgraduate program on pediatric nutrition by Boston University in 2019. Her special interests are pediatric allergy, asthma, social and adolescent pediatrics, and vaccinology.
She was an assistant professor at PSG IMS from 1999 to 2002 on neonatal resuscitation and basic newborn care. She has over 22 years of experience as a practicing pediatrician. She is involved with several community programs for social development. She has completed pediatric advanced life support and neonatal resuscitation program courses. She is a speaker at various schools and colleges on adolescent health care, speaker at IAP, IMA, and various Parma forums, recipient of Active Pediatrician from State IAP 2019, treasurer for 2 years, and active member of Indian Medical Association, American Healthcare Association, Pediatric Intensive Care, and National Neonatal Forum. On behalf of our school, I render a warm welcome to you, ma'am. A true leader has the confidence to stand tall, courage to take tough right decisions, and leads her team gracefully. A cordial welcome to our secretary, ma'am, Mrs. Aparna Karthikeyan, a guiding star and a leading light. We welcome you, ma'am. A gracious welcome to our principal, ma'am, Mrs. Vijay Lakshmi, who is always known for her optimism and simplicity. The one who believes in the mettle of her team and who knows the magic of teamwork. We welcome you, ma'am. There is always a veritable pleasure to welcome the affable parent community for being present here. We are indebted to your full-fledged support that you have given us in all the occasions. We do treasure your love and encouragement. Your esteemed presence today makes us proud and feel elated. I take this opportunity to welcome our teaching fraternity. Your tireless dedication, time, wisdom, and passions towards molding the young minds in the shaping the leaders of tomorrow. Undoubtedly, you are their role models. With a grateful heart, I welcome all my dear teachers, office staff, MOC team, all non-teaching helping community, audiovisual team, LED team, photographer, backstage workers for extending your full support and cooperation. I welcome you all. As we come together to celebrate this annual day, let us cherish the memories we create, appreciate the bonds we share, and look ahead with hope and determination to achieve even greater heights in future. Let the annual day celebration commence. Thank you all. Thank you, Priyanka ma'am. We request our Srimati Bhagyam Sundaram ma'am, Managing Trustee of Blue Mount Trust Charity, to felicitate our chief guest. Invite Chitra Samvat Kumar ma'am to give away the memento. I am delighted and honored to extend a warm welcome to our esteemed principal, ma'am, Mrs. Vijay Lakshmi, who will be delivering the annual report. In her capable hands, our school has continued to flourish, setting new milestones and shaping the future of students. Under her guidance, our school has achieved remarkable progress, nurturing the talents and potential of our students. The annual report is not just a summary of the year's accomplishment,
It is a testament to the tireless effort, dedication, and hard work put forth by our students, teachers, and staff. It reflects the continuous pursuit of excellence that is the hallmark of our student. Today, as ma'am takes the stage to present the annual report, we are not just celebrating our achievement but also looking ahead to the future with optimism and enthusiasm. தன்னலம் மறந்து தன்னுள்ளம் துறந்து தாக்கங்கள் தெரிந்து தன்மைகள் அறிந்து தன்னிடம் உள்ளவர்களை தட்டி கொடுக்கும் உன்னதம் தலைமை பண்பு என்ற முத்திரை சொற்களுக்கு மேலும் மெருகேற்ற எம் பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களை ஆண்டறிக்கை வாசிக்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Very good morning, one and all. Education is the passport to future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education must not simply teach work, it must teach life. Excellence in education and fostering the love of learning is the hallmark of Thambu Nursery and Primary School. I feel exhilarated and gratified to present the annual report of Thambu Nursery and Primary School for the academic year 2023. A warm welcome to our chief guest, Dr. Jayashree Ashwin, Consultant Pediatrician, Ayush Child Care, Pilamede Coimbatore, Comprehensive Adolescent Care Consultant, Shadow Clinic, Avinashi Road, Coimbatore. I welcome you, ma'am. Esteemed members of Blue Mount Charitable Trust and School Committee, all members of Blue Mount family, secretaries of both Nursery and Primary School and Higher Secondary School, AD sir, heads of Thambu Higher Secondary School, invitees, guests, teachers, well-wishers, parents, and my dear children. Thambu Nursery and Primary School took on the motto of play, learn and grow together as the new mantra under the guidance of our Secretary Madam, Mrs. Aparna Karthikeyan. She brought nerdish refinement in teaching learning approach to make school a happy experience in students' childhood. This has been welcomed by both children and parents alike. This academic year, school reopened on 14th June 2023. As soon as the child enters the school, teachers take immense care of the children. Children of KG, grade 1 and 2 are greeted in the morning by the class teachers with a welcome chat where children choose what form of greeting they prefer: fist pump, high five, handshake, dance, hug and namaste form. For example, if a kid chooses hug, the teacher hugs the child and gracefully takes the kid to class. Our elder kids of grade 3, 4 and 5 additionally perform Thopukaranam 20 times daily in the morning. This has been proven scientifically to improve their brain power. Kids wish the teachers and they begin the day with positive affirmations and Sanskrit slokas. Daily dose of positive quotes are sent to children via WhatsApp. We create posters for all important functions and send via WhatsApp to create awareness among the children, the importance of celebrations and its significance. We celebrated Diwali, Children's Day, Christmas and Pongal festival at school. Teachers give speech about the significance of diversified cultural feasts and function at an united India, which is our strength. Sports Day was held in the month of February. Students participated with zeal and enthusiasm. Various competitions were conducted. Certificates and medals were issued to the winners. We share Surya Namaskar videos, basic exercise for better vision, brain yoga exercises, phonics videos, etc. for better physical, mental and spiritual health of the children. We share weekend stories both in English and Tamil for inculcating better listening skills and to create self-interest in developing their comprehension skills. We have planned to test the storytelling skills of children. All students of classes will participate and speaking skills assessment will be done in the month of October. During the break hours, kids do a minute silent meditation and brain yoga exercises, a method that opens up their brain and makes them more receptive, thereby increasing their memory. Science demonstrations are done in the class for better explanation of concepts.
Kids are encouraged to do working models for the subjects taught. An assortment and series of phonics books were purchased and teachers used it in the class to teach the language in a simple way so they remember it for their lifetime. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. As M.K. Gandhi quoted, we encourage children to read many books and expand their knowledge, which opens up many doors in future. Our teachers take immense pleasure to spend their efforts and time to pick up the reading skills of our children. We request parents to give hand in hand with the teachers for shaping the children and tune them positively towards self-development. We improve our children and continue to learn. We can foster new connections, increase our marketable skills and understand people better. We at Thambu encourage and help our teachers for their continuous educational improvement and career development. Our teachers attended the Preventive Health Awareness Program organized by the Secretary of THSS. A team of doctors headed by Dr. Rajendran, Cardiology and Preventive Cardiology PSG hospitals addressed the importance of 6 pillars that determines better health and life sustainment. Education should never be confined to the 4 walls of a classroom. Keeping this in mind, field trips have been planned for all grades from nursery to grade 5. We had an amazing response when we arranged trips to both nature reserves and gardens such as Botanical Garden, Gas Museum, as well as amusement arenas. Last year, we took our children for field trip to Oxyzone Trampoline Park. Such trips will be organized in the following months. Education takes place from childhood till death. Every day teaches some lessons for life. It helps us to get exposure to new ideas and concepts that we can use to improve the world around us and the world within us. Educational aids and several teaching aids have been purchased and used where children get hands-on training come learning. Usage of Play-Doh in the class helps to improve their hand-eye coordination, develop psychomotor skills and arouse a creative interest in kids in toy modeling. New uniforms, new bags, quite a lot of stationery items, new shoes and socks are all a new addition in the accessories list this year. Kids felt very happy when all had the chance of using same A-class crayons in the class. Catch Them Right campaign is conducted every month to assess and motivate the kids to be kind and considerate, to look beyond academics and to be responsible citizens. In order to motivate, we do stamping in their diary. Achievers, first 3 rank holders are motivated by displaying their photo and name bulletin. And arithmetic capability, 100% attendance, etc. Badges are given to school pupil leader, sports captain and assistants too. The children felt very happy and proud in wearing badges to school. We thank our parents for extending their cooperation and support in helping the children to attend the extracurricular classes. We provide proper sports training to our children in ball games such as football and volleyball during school hours. Our kids participated with full enthusiasm in the sports camp organized by our school during May 2023, where kids learnt formally chess, carom, football and volleyball. All 10 days they were giving their full attendance, which showed their interest in sports. Our kids participated in the sports festival held at Pioneer School and also in the yoga competition held at United Institute of Technology, and they received many prizes and medals. Like every year, this year too, our students actively participated in the annual day competitions. These includes music, in training their children and adorning them in the apt costumes for relevant performances. We were elated when we saw real Chandrayans on stage when we were giving the happy message of successful launch. Besides fun and frolic, we are always on the lookout to enhance the welfare of our students at all times. Kutti Police, an awareness program for road safety and self-care, was conducted for our children on 18th July 2023. Special remedial class was conducted and separate test was kept for slow learners to inculcate can-do attitude in them.
Worksheets are given to children. A new addition this year. The holiday activities are sent to children. Kids awestruck by the new branded Ankiden items in the outdoor KG playground. High-class branded items are purchased to ensure the safety of kids even during the fun playtime. New bookshelves are purchased to stock our new books for our library. Apart from already existing Educom boards, we are planning to buy an interactive panel to capture learners' attention. The large audiovisual screen will help the children to get better clarity of concepts and understanding, which works hand in hand for better recollection of the concepts. As usual, we conduct regular examination to have a continuous and comprehensive pattern of assessment to evaluate the child's understanding of the concepts, including the LSRW, listening, speaking, reading, and writing skills. To ensure the safety of the bus students, all our buses are CCTV monitored. Official routes date from the school office for any delay or exigencies. The stage is extended and carefully planned for a continental seating arrangement and better view for the parent audience. New restrooms were built with Indian toilets and Western commodes. We thank our management for the infrastructure development for high quality smart AV interactive panel, to name a few improvements done in the last year. Work to make the memories forever. We have bestowed upon us. As I conclude my report for the year 2023, I render my wholehearted thanks to the management, board members, our secretary madam, AD sir, teaching and non-teaching, supporting staff members, students and parents, well-wishers who have been with us in all the activities, rendering maximum support and cooperation. With the great sense of pride and gratitude, seeking the blessings of Almighty, the continued support of you all, with true untiring dedication and encouragement, TNPS can scale even to higher peaks of glory for the years to come. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Today, we come together to pay tribute to the visionary founder of our school, Sri Palanisamy Naidu Ayya. In this happiest tribute video, we will take you on a journey through the life and legacy of this remarkable individual who laid the foundation for our educational institution. His dedication, unwavering commitment, and profound vision have shaped the lives of countless students, leaving an indelible mark on our school's history. Let us now watch and reflect upon the life and contributions of Sri Palanisamy Naidu Ayya, a true pioneer and a guiding light for our educational community. क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे सवीणालयोलासिवक्त्रं स्फुरच्चुण्डदण्डोलसद्बीजपूरं गलत्कर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे
शानसूनुं तमीडे विचित्रस्फुरद्रत्नमाला किरीटं किरीटोलसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवत्वं सहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे वल्लरी दृश्यमूलो चलद्भ्रूलता विभ्रमभ्राजदक्षं मरुत्सुन्दरी चामरै सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे संस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभौ दुर्लभं किं प्रसन्ने गणेशे विभौ दुर्लभं किं प्रसन्ने It is with great honor and immense pleasure that I extend a warm welcome to our esteemed Secretary Ma'am, Mrs. Aparna Karthikeyan, on this auspicious occasion for our annual day celebration. Ma'am is not just the backbone of our institution, but also a symbol of leadership and dedication that inspires us all. Our commitment to education, innovation, and the well-being of our students has been unwavering, setting a benchmark for us all to aspire to. The annual day is not just a celebration of achievement, it is a reflection of values and principles that guide our institution. Her leadership is a guiding light that leads our institution towards greater heights of success and accomplishment. So let us extend our sincere welcome to Mrs. Aparna Karthikeyan ma'am as she addresses us today on this momentous occasion. Everybody, am I audible now? Yes? Staff, can you hear me properly? Yeah. Happy to see our children on stage, and I don't want to hold on to the stage, with speeches and quotes from famous personalities. I know you're primarily here to know why should my child study in Thambu Nursery and Primary School, and how important it is, what are the things we are doing for your children. So let's start at the beginning. Those who have walked the journey with me from 2018, நிறைய பழைய பேரண்ட்ஸ் இருப்பீங்க, 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்குமே குழந்தைங்க நம்ம ஸ்கூல்லையே படித்த பேரண்ட்ஸ் இருப்பீங்க.
you know how much we have evolved as a school. For those who don't know, fun and happiness is the core concept of our school. I started understanding this concept right from the beginning. குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வரணுன்னே they should love school. Nursery and primary school especially, right? ஏண்டா போகிற ஸ்கூலுக்குன்னு தரன்னு இழுத்துட்டு வரவே கூடாது. நான் ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரம் போகிறேன்னு சொல்கிற குழந்தைங்க நமக்கு இருக்கணும்னா அதுக்கு ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தது தான் our play, learn and grow mantra. ஸோ ஸ்மால் திங்ஸ் தான் வீடுடுங்க, பெரிய பெரிய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இல்லை, சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ். ஆனால் மேக்ஸிமம் கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கும். என்னென்னா காலையில் வந்த உடனே வில் அலவ் த சில்ட்ரன் டு ப்ளே ஃப்ரீலி ஃபார் அ வைல். இது என்ன பெரிய விஷயமா? நான் கூட சின்ன வயசில் அப்படி தான் விளாண்டுருந்தேன் இல்லையா? பட் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் நேராக போய் பேக் வச்சோடனே படி, புக் எடு, ப்ரேயரு, அசம்பிளின்னு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிடுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். நம்ம ஸ்கூலில் வந்து வி அலவ் ஃப்ரீ ப்ளே ஆஃப் சில்ட்ரன். அதுக்கோசரமே சீக்கிரம் போகலாம் ஸ்கூலுக்குன்னு வர்ற குழந்தைங்க இருக்காங்க. பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அட்டெண்டன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் இன்க்ரீஸ்ட். ட்ராப் ஆன அட்டெண்டன்ஸும் எங்களுக்கு கிடைச்சிது. தே வெரி ஹாப்பி. ஆனால் டீச்சர்ஸ் கேட்பாங்க, காலங்காத்தில் வந்தோடனே எல்லாம் வேர் தொழுவிருக்குவாங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க. பரவாயில்லைங்க, வேர்க்கட்டும், நல்ல விட்டமின் டி கிடைக்கட்டும், லெட் தெம் என்ஜாய். அப்புறம் பெல் அடிச்சோடனே வாஷப் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ்க்குள்ளே வரும்போது ஃபேன் கடியில் உட்கார வச்சு அமைதிப்படுத்திக்கலாம். அண்ட் இட் ஒர்க். சில்ட்ரன்ஸ் செல்ஸ், பிரெயின் செல்ஸ் எஸ்பெஷலி ஆர் எனர்ஜைஸ்ட், வெரி ஹை எனர்ஜி லெவல்ஸ். ஸோ அந்த ரூட்லேயே அவனை பிடிச்சி அதுக்கு மேலே வி டிட் அ ஃபியூ மோர் ஆக்டிவிட்டீஸ். என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லோகம் சொல்கிறது, மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்ல சொல்ல ஒன்று ட்ரெடிஷன், இன்னொன்று வந்து அவங்களுக்கு அந்த உச்சரிப்பு வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுதுங்க இன்சைட் த பாடி தட் ஹீல்ஸ் த பாடி. இது சயின்டிஃபிக்கலாக இட் இஸ் பீங் கரெக்டான உச்சரிப்போட. தென் வி மேக் தெம் டூ சம் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்மால் எக்ஸசைசஸ், வி கால் இட் அஸ் பிரெயின் யோகா. ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷனோட ஆக்டிவிட்டீஸ், தோப்பு கர்ணம், இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது நம்ம மெமரியை, பிரெயின் செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஹாஸ் ப்ரூவன். Here we included positive affirmations. அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஐ கேன் டூ இட்ங்கிற ஒரு ஃபீலிங், ஒரு தன்னம்பிக்கை நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே கொடுத்துட்ருக்கணும். சும்மா சினிமா டைலாக் பேசுகிறது இல்லைங்க, அவனுக்குள்ளே அவன் புரிஞ்சு அனுபவித்து சொல்ல வைக்கிற ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் we have started with words and phrases like I am helpful, I am kind, I am here for a reason, I have purpose. What a beautiful feeling. I can do it, I can overcome failures. இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த வயசில்? ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும், அந்த மாதிரி வர்ற சிச்சுவேஷன் வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஆங்ஸைட்டியோ இல்லை டிப்ரெஷனோ ஏதாவது ஒன்று வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த சமயத்தில் such habits that we have put in him already will remind him and be a tool for him to help himself out. ஸோ அதுக்கு இப்போவே நாங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் we are giving them. ஸோ மைண்ட் அண்ட் பாடி ஹெல்த்தியாக ஆக்கிறது கடமை, primary ஸ்கூலோட கடமை, not just teaching them the alphabets. True? Do you agree? So after this, what we have done an infrastructure to help this perseverance on our part is colorful new playground for KG. எதுவுமே அந்த அழுந்தாது, கீச்சிராது, நல்ல குவாலிட்டி. Young children, KG especially, have another very extra special greeting. I think all nursery children, students or parents will already know. Ulla varumbodhu there's a chart. The child has to point to the chart and say what he wants to do, what kind of greeting he wants as he enters the class. One by hug kudpanga. Thumbs up na, they'll get a thumbs up. So the orientation is changed. குழந்தை சொல்கிறத டீச்சர் கேட்கணும். வாட் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டார்ட் டு த டே இல்லை? ஸோ வி ரெஸ்பெக்ட் தீஸ் லிட்டில் பீப்புள்.
அண்ட் வி ஷோ தெம் லவ். அவங்களுக்கு தேவையான முறையில் அவங்கள உள்ளே கொண்டு வரோம். தே நீட் ஹக்ஸ் மோர். ஏன்னா அம்மா அப்பாவை இப்போ அவனுக்கு அந்த அரவணைப்பு தேவை. ஸோ வி டூ தட் ஃபார் கேஜி சில்ட்ரன். இப்போ ரீசெண்டாக ஈவன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சில்ட்ரன் எல்லாம் கூட கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, மேம் எனக்கு கேஜிலெல்லாம் ஹக் கொடுப்பீங்களா, இப்போ கொடுக்க மாட்டிங்களான்னு. ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு எக்ஸ்டெண்ட் டு ஓல்டர் கிளாஸஸ் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் சம்திங் ஐம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப். இட்ஸ் நாட் ஒரிஜினல் ஐடியாங்க, எங்கேயோ பார்த்தது, இது நல்லா இருக்கேன்னு பார்த்து அதை தம்பூவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஹேட் த கிஃப்ட் ஆஃப் லிவிங் ஓவர்சீஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 20 years. I have 3 daughters. அவங்களோட எஜுகேஷனில் I was very involved. சின்ன learning from there only I have implemented here. Nothing is new. Yeah. So this is சொல்லி கொடுக்காம எப்படி நம்ம என்ன மறந்துடுறானே, சின்ன வயசு தானே, என்ன பண்ணலாம்? We introduce a lot of models. ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தோங்க. அவனுக்கு ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு ஒரு பெரிய ஃப்ளோர் மேட் வாங்கிட்டோம். அதில் பசில் ஆர்ட் இருக்கலாம், ஒவ்வொன்றா அந்த பார்ட்ஸ் அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ண வச்சோம். மேப் இருக்குது, ஈவன் கியர் மெக்கானிசம் இருக்குது இல்லையா. ஃபிசிக்ஸில் பெரியவன் ஆனதுக்கப்புறம் படிக்க வேண்டியது ஆக்டிவிட்டி போர்ட் கேஜிக்கு கொடுத்துருக்கோம். சுற்றுது, ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டி. அதை தவிர என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் மைண்ட் மேப்ஸ், வி வில் ட்ரா பிக்டரல் ரெப்ரசன்டேஷன். அந்த கிளாஸ் முடியும் போது என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கோம் அந்த லெசன்லங்கிறத ஒரு மைண்ட் மேப் பண்ணி, அதை தவிர ரிசர்ச் பண்ணுங்கன்னு. இப்போ சந்திராயன் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணோம். அந்த ஸ்லிங் ஷாட் மெக்கானிசம்னா என்ன, ஏன் மற்ற கண்ட்ரீஸை விட நம்ம கம்மி செலவில் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் அ பிக் அச்சீவ்மெண்ட். நியூஸில் இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு தெரியணும். சும்மா கார்ட்டூன் பார்க்குறது மாத்திரம் நம்மளோட வேலையில், நியூஸ் அந்த குழந்தைக்கு புரிகிற மாதிரியும் சொல்ல வைக்கணும். ஸோ புல்லட்டின் போர்ட்ஸில் அதெல்லாம் காமிச்சு கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வாங்கடா, நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இதெல்லாமும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் வி ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்டு சயின்ஸ் ப்ராக்டிகல்ஸ். ப்ராக்டிகல்ஸா சின்ன குழந்தைகளுக்கா என்னவா இருக்கும்? வி கான்ட் டேக் தெம் டு அ லேப். அங்கே நிறையா சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். ஏதாவது லைட்டாக கை தட்டினா போச்சு, இட்ஸ் அ டிசாஸ்டர். So we brought all the possible experiments to the classroom. நம்ம பிரின்சிபல் மேம் நிறைய பேர் மீட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. ஷீ இஸ் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் இன் சயின்ஸ், போத் பேஷன் ஃபார் டீச்சிங் அண்ட் பேஷன் ஃபார் சயின்ஸ் எல்லாம் கலந்து, அண்ட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் சில்ட்ரன். ஸோ நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷி ஹஸ் ட்ரெயின்ட் ஆர் டீம் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். நிறையா காமிப்பாங்க. ஒரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் அந்த 2 சொல்யூஷன் ஊற்றி சாலிபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணால் அவனுக்கு அப்படியே மனசில் நிற்கும். சும்மா புக்கில் படித்தா அது நிற்காது. ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு அப்சர்விங் ஸ்கில்ஸ் கொடுத்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டி வில் ஹெல்ப் த சைல்ட் ரிமெம்பர் இட் லாங்கர். ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம். இதெல்லாம் பண்ணியும் சம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வேர் தேர். பார்த்துருப்பீங்க ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் ஒரு 1.5 years 2 years நம்ம குழந்தைகளை கோவிட்னால ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாமல் விட்ட ஒரு பஞ்ச் இருக்குங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு they are not able to catch up. இப்போ 4th standard இன்னும் லெட்டர் ரெகக்னிஷன் தெரியல, சரியாக படிக்க தெரியலன்னா அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை. அதுக்கு பேரண்ட்ஸோட ஒத்துழைப்பு எனக்கு நிறையா கிடைச்சது. வி ஸ்டார்டட் ரெமிடியல் கிளாஸஸ் லாஸ்ட் இயர். இந்த வருஷம் ரெமிடியல் கிளாஸஸ் ரொம்ப முன்னாடியே பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். soon after quarterly, that is when they come back from their exams, holidays, we will start remedial classes. I hope I'll get continued support from parents. ஈவினிங்ஸ் தான் வைக்க முடியும். கிளாஸ் டைமில் ஒரு குழந்தைக்கு பேசிக்ஸும் ஒரு குழந்தைக்கு அட்வான்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஸோ we will try to help these children who are slow, who need extra help. ஈவினிங் கிளாஸஸ் வச்சு நாங்கள் பண்ண ரெடி. உங்கள் கோஆப்ரேஷன் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். ரெமிடியல் கிளாஸஸும் கொடுத்தாச்சு, கிளாஸ்லேயும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஞாபகம்லாம் வருது, ஆனால் இங்கிலீஷ் பேச மாட்டேங்கிறானே. சில பேரண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, எப்படியாவது நல்லா இங்கிலீஷ் பேச வச்சுருங்க மேம், அது ஒன்று தான் குறையாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ வி ஹவ் ஸ்டார்டட் சென்டிங் ஸ்மால் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். கதை கேட்குறக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், படிக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ கதை அனுப்புகிறோம். ஃபோனிக்ஸ் நல்ல உச்சரிப்பு இருக்கிற நல்ல கதையாக தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிட்டுருக்கோம். வீக்கெண்டு தாங்க அனுப்புவோம். சும்மா ஃபோன் கேட்க வேண்டியது இல்லாமல் ஃபோனே கொடுக்காதீங்க வீக் பூரா. ஆனால் சாட்டர்டே சண்டே வி சென்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் கண்டிப்பாக அனுப்புவோம். அது பார்க்க வையுங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க அதையும் பார்க்குறதில்ல. ஏன்டா பார்க்கல?
எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப லேட்டாக வருவாருங்க. ஃபோன் அவர்கிட்ட தான் இருக்கும். எனக்கு ஃபோனே கிடைக்காதுங்க கையில். இருக்காங்களா? ஒன்றா குழந்தை வந்து சும்மா சொல்கிறான், ஏன்னா சீரியல் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிருப்பான், அம்மா கூட சேர்ந்தோ அப்பா கூட சேர்ந்தோ தாத்தா பாட்டி கூட சேர்ந்தோ. பட் ஃபோன் கையில் கிடைக்காதுன்னே சொல்லுவான். ஓகே, மேபி பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், அவங்க கொடுக்காம கூட இருக்கலாம், ஹெல்ப் பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ வி ஹவ் brought it under இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட். கம்மிங் செமஸ்டர்லேருந்து நாங்கள் அனுப்புகிற ஸ்டோரியில் 4 ஸ்டோரியில் ஒரு ஸ்டோரி நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணணும். மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு யூ ஹவ் டு கம் அண்ட் ஸ்பீக். ஸ்டேஜ் மாதிரி உங்கள் கிளாஸுக்கு முன்னாடி நில்லு, அந்த ஸ்டோரியை நல்லா சொல்ல, அழுத்தம் திருத்தமாக கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷனோட வாய்ஸ் மாடுலேஷனோட சொல்லு. அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் இட். 10 தடவை கேளு, 20 தடவை கேளு. நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ப்ராக்டிஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ மிரர் இஃப் நீட் பி. நீ ரெடியாகி வந்து சொல்லும்போது உனக்கு மார்க் போடுவேன். மார்க் இஸ் அ வெரி குட் கேரட் அப்ரோச் இல்லையா? மார்க்குக்கோசரமாவது பேரண்ட்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைப்பீங்க. ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் என்விரான்மெண்ட் கொடுக்கணுங்க, அவ்வளோதான். வீட்டில் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் பேரண்ட்ஸ் இருக்கணும். அந்த குழந்தை அந்த உச்சரிப்பெல்லாம் கரெக்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா எங்கேருந்து அவனுக்கு தெரியும்? இங்கிலீஷ் வரமாட்டேங்குதுன்னு இருக்கிறதே 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான். வித் 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஹவு கேன் யூ நோ வாட் டு சே? இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் அன்லெஸ் யூ ஹியர் இட். உங்களுக்கு காதில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு வரும். ஸோ திஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் எஃபர்ட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் அட் ஹோம். அதுக்கு உங்கள் ஹெல்ப் தேவை. இதை தவிர நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, ஆஸ் மேம் ஹேஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன், we have future plans to bring in an interactive display board which we can load it up with nice phonetics apps. வெளியிலிருந்து ட்ரெயினர்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணவும் போகிறோம். அதுக்கு ஒரு ஏவி ரூம் ரெடி பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவனுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், நிறைய இங்கிலீஷ் கரெக்டான உச்சரிப்போட பேசுறதுக்கு. வாட் டு சே ஆஃப்டர் யூ சே ஹலோ, எடுத்து நல்லா இருக்கியான்னு கேட்குறக்கு அவனுக்கு என்னன்னு சொல்லி தரணும். கான்வர்சேஷனல் இங்கிலீஷ் ஹேஸ் டு பி டாட். சரிங்களா? ஸோ ஆல் தீஸ் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். இதை தவிர க்ரியேட்டிவிட்டி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ரியலி டேக்கிங் ஓவர். தெரியும் இல்லைங்களா? சாட் ஜிபிடி கிட்ட சொன்னால் போதும், ஒரு எஸ்ஸேவே எழுதி கொடுத்துரும். என் ஸ்பீச் கூட அதுவே எழுதி கொடுத்துருங்க, நான் வந்து படித்தா போதும். ஆனால் there is one part of human activity which can't be replaced by artificial intelligence, and that is creativity. Creativity ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு one part of it is drawing and art. அதெல்லாம் அந்த குழந்தைய கூட செய்யுங்க. மாடல்ஸ் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுறோம். கலர் பண்ணுங்க, பிளேடோ வாங்கி கொடுத்துருக்கோம், எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோஸும் அனுப்பியிருக்கோம், சாம்பிள் நம்ம ஸ்கூல்லையும் பண்ணியிருக்கோம். குழந்தைய கூட சேர்ந்து பண்ணுங்கள், நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி டெவலப் பண்ணுங்கள். நல்ல குவாலிட்டி ஸ்கெச்சஸ் அண்ட் கலர் பென்சில்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். எப்போவுமே ஒரு 4 கலர் இருக்கிற மாதிரி வேண்டாம், நிறையா க்ரீன்லேயே 4 கலர் இருக்கணும். We have got a lot of good stationaries. We have given worksheets as holiday activity. படின்னு திணிக்க வேண்டியதில்லை, அது படிப்பு சம்மந்தமாக சார்ந்து இருக்கும். ஆனால் அது யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபோர்ஸ் him to learn. ஈஸி ஒர்க் ஷீட்ஸ், கலர்ஃபுல் ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, டு ஹெல்ப் என்ஹான்ஸ் himself ஈவன் பெட்டர். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். லவ்லி பியூட்டிஃபுல் பிக் ஸ்டேஜ். And our biggest infrastructure development this year was our cubicles, bathroom cubicles. High quality materials போட்டு both Indian toilets and Western toilets வச்சுருக்கோம். For the comfort of our children, we'll teach them how to handle it. We have already put up a lot of bulletin boards. எல்லா நியூஸ் ஃப்ளாஷும் அதில் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. போஸ்டர்ஸில் அனுப்புவோம் இல்லையா, வேர்ல்டு மில்க் டே இல்லை வேர்ல்டு ஸ்மைல் டே, இது எல்லாமே அதில் we will announce it in assembly. They have to know a lot of GK and a lot of things are displayed on the bulletin board also. இந்த குழந்தைக்கு ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கறது தான் நம்மளோட கடமை. அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவை. ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு ஹெல்ப் அஸ் க்ரோ அண்ட் சப்போர்ட் அஸ் ஆஸ் யூ ஆல்ரெடி பீன் டூயிங் இட் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ். Now, when I ask you to, வேறு ஏதாவது குறைகள் இருந்தால், you are already approaching our teachers. You please approach us as usual. We are always course correcting. சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் இல்லை ஏரியாஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் we are always correcting. We want to be together, work with you and give the best for our children. இதிலெல்லாம் வந்து விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கறது தான் என்னோட டியூட்டி. ஐ கேன் ஒன்லி கைட். பட் களத்தில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா, எங்கள் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அண்ட் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப், I have to really thank them and give all the credit to them.
we have a unique culture in Thambuங்க. உள்ளே வந்தோடனே 1 or 2 வீக்ஸ்லேயே அந்த அன்பு கலந்த ஒரு பாசத்தோடு தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. They have a love for teaching and they are very passionate about children. என் மிஸ் வந்தால் தான் நான் கேட்பேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து அப்படி ஈர்த்து வச்சுருக்காங்க. You have seen it also with your kids. So I have to conclude and I have to thank my grandfather and grandmother, Shri Palanisamy Naidu and Papa Emmal, for having set up a legacy in the name of Thambu and having given us an opportunity. My sister and I, we are ever thankful. My whole family is ever thankful for having had this opportunity to serve the community we live in and through that serve our nation and our world. Thank you so much. Thank you, ma'am. பயிற்சியும் முயற்சியும் இல்லையேல் எதிலும் நம்மால் சாதிக்க இயலாது என்பதை வலியுறுத்தி ஒவ்வொருவரையும் வழிநடத்தும் தங்களின் சிறப்பான வழிநடத்தலுக்கு நன்றிகள். It is with great pleasure and honor to extend a warm and hearty welcome to our esteemed chief guest, Dr. Jayashree Ashwath ma'am, a renowned pediatrician known for her dedication to the well-being of children and her contributions to the field of pediatrics. Her unwavering commitment to the health and welfare of her youngest generation has touched countless lives and earned her the respect and admiration of both colleagues and parents alike. As we gather here today, we request her to share her valuable insights and experiences. மனநோயோ உடல் நோயோ உதிரம் கொட்டி உணர்வுகள் அறிந்து உயிர் பிரியும் வேளையிலும் உயிர் கொண்டு பேணி உயிரை உடலிடம் மீண்டும் கொடுக்கும் உன்னதம் மருத்துவ தொழிலில் மட்டுமே உண்டு. நீ சுவாசித்ததால் நான் சுவாசித்தேன், நீ சிரித்ததால் நானும் சிரித்தேன், நீ அழுததால் நான் அழுதேன், நீ அசைந்ததால் நானும் அசைந்தேன். மொத்தத்தில் நீ இன்றி நான் இங்கில்லை என்ற ஒப்பற்ற வரிகளுக்கு இணங்க குழந்தைகள் நலனை தன்னலனாய் எடுத்து பணியாற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர், பச்சிளம் குழந்தை சிறப்பு நிபுணர், நம் சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி ஜெயஸ்ரீ அஸ்வத் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Good morning. Thank you so much, the management of Thambu Nursery and Primary School and the teachers, the whole team here. I came with lot of ideas, idu sollano adu pesano abdinlam, but inga vandu I am completely bold. The way the school is being run and how beautifully your principal ma'am, an inspiring woman, and your management head, all of them spoke. I am really humbled. The way the founder had a vision for this school to give back to the society. A very affordable cost, such great efforts they take for a wholesome development of every child. And I think this is something which is priceless. We can't expect such education in the present society because I keep visiting many schools now and then. I have come across varied presentations in different schools. So one will be very academically oriented, very trusting teachers and parents where the children feel stressed. ரொம்ப மன அழுத்தத்தோடு இருப்பாங்க. And we come across children who try to harm themselves, commit suicide, so many things where emotional support is not given. அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் I am so happy to come across such a wonderful school which is taking care and giving importance for all-round development of a child. So I thought இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்லேருந்தோ ஒரு பீடியாட்ரிஷனுங்கிற முறையிலேருந்தோ I wanted to elaborate on this so that it will give you some tips and take-home messages as parents and teachers. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச வேர்டு எதுன்னா ஸ்மார்ட் இல்லையா? we say smart classroom, we say smart city. Coimbatore is becoming a smart city. We have the word smart computers, smart phones and so on. So every parent ஓட ஆசை என்ன? நம்ம குழந்தை ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும், கிளவராக இருக்கணும். They should be able to aspire big dreams and reach their potential.
ஸோ அப்போ அந்த ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும், அந்த குழந்தைகளை நம்ம ஸ்மார்ட்டாக வளர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு யாரெல்லாம் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, we can take it as a love triangle. நீங்கள் எல்லோரும் லவ் ட்ரையாங்கிள்ங்கிற மூவிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ 3 tips of the triangle. You have most indispensable role of parents. Second indispensable role is by teachers. So first of all, I congratulate all the teachers here for doing such a wonderful job, and a big hand of applause for all of them. Because even for me to come to this level, it has been the toil of so many teachers from my younger days. So I never fail to pay tribute to teachers wherever I go. So that is the second tip of a triangle. And of course, in the third tip, we as pediatricians play a major role. So it is important that all 3 of us come together to give the best to every child in this society. இல்லையா? அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது. பிகாஸ் வாட் இஸ் ஹெல்த்? நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஹெல்த் ஆரோக்கியம் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் பீயிங் லேக் ஆஃப் டிசீஸ். It is physical, emotional, psychological, social and economical well-being of a child. இத்தனை ஆஸ்பெக்டும் நல்லா இருந்தால் தான் ஒரு குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும். அப்போ இதுக்கு all 3 are important. Parents are important, teachers are very important, and doctors are important too. ஸோ இந்த முறையில் நம்ம ஒவ்வொரு குழந்தையும் அணுகும்போது we will be able to give the best to every child. ஸோ ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பருவம் எது அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் a child's life. Anybody? The childhood, ma'am. Childhood means you have to be very specific. Which? The primary section. Okay, excellent. So we call this as first 1000 golden days in every child's life. இந்த 1000 நாட்கள்ங்கிறது we have 270 days inside mother's womb. So believe me, this pregnancy is the most important period because all the organs are being formed during the stage. பிறந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் வளருதே தவிர புதுசாக எதுவும் உற்பத்தி ஆகிறதில்ல. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் 270 days in the mother's womb, 365 days of first year, 365 days of second year. All these 3, if you add together, this is called the first 1000 days of every child's life. This is the most important phase, which unfortunately as parents and teachers or as members of society, we don't realize. Because we feel the child doesn't understand much. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு ஆகாரம் கொடுக்கணும், அந்த குழந்தைய குளிக்க வைக்கணும், அந்த குழந்தைக்கு டெய்லி பண்ணுற வேலையை பண்ணால் போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம நார்மலாக நினைக்கிறோம். பட் திஸ் இஸ் த ஃபேஸ் வென் த பிரெயின் இஸ் ரேப்பிட்லி டெவலப்பிங். ஸோ இந்த பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 70% ஆஃப் யுவர் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட் by 2 years of age, and almost the brain size of a child reaches the adult size by 5 to 6 years. So what are we talking about after 5 to 6 years? You have already laid the foundation of the child. So ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கும் இன்றைக்கி என்னோட ஒரு முக்கியமான கருத்து வைக்கணும்னா, spend as much time as possible with your children in the early years and take care of yourself when you are pregnant. This is very important to take care of the brain of the this planet with various animals, various beautiful species, even better than us in looks and everything. So RBSK அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப அழகான ஒரு பேம்ப்லெட் இருக்குது. இஃப் பாசிபிள் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். ராஷ்ட்ரிய பால சுரக்ஷா காரியக்ரம். ஸோ தே ஹவ் கம் அவுட் வித் அ நைஸ் பேம்ப்லெட் விச் ஷோஸ், டேக் அ அனிமல் லைக் எலிஃபெண்ட். அந்த யானைக்கு தன்னோட குட்டிக்கிட்ட என்ன ஒரு ஆசை இருக்கும், எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்? இட் ஷுட் பி பிக், இட் ஷுட் பி ஹியூஜ், இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். ஸோ ஒரு எலிஃபெண்ட்டோட எதிர்பார்ப்பு ஃப்ரம் த காஃப் இஸ் தேட் ஹீ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். ஒரு ஜிராஃப் எடுத்துக்கோங்க, ஒட்டகச்சிவிங்கி, அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும்? தட் சைல்ட் ஷுட் பி டால். ஸோ இட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் height, because then only it can achieve what he or she has to do. If you take a peacock, what does the peacock expect? Beauty, because when it spreads its feathers, it dances so beautifully and everybody love the peacock for the beauty. So vanity, that is very important for peacock. But guess what is important for a baby, for a human child?
It is the brain. No, we boast ourselves that we have the sixth sense, but I don't know, many times we behave much inferior to animals and other mammals and other species in the society, but yet we boast ourselves of the sixth sense, that means our brain. So as parents, we have to give more importance and focus to the brain of the child. This is very important right from pregnancy through early childhood. ஸோ இந்த பிரெயினுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ நீங்கள் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு ஃபஸ்ட்டு 2 years தடுப்பூசி போடுறதுக்காக டாக்டர்ஸ் கிட்ட போவீங்க. அடிக்கடி விசிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 to 3 yearsக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு ரிப்பீட்டடாக தடுப்பூசி போட வேண்டிய ஒரு இது வரும். ஸோ நீங்கள் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு போகலாம், இல்லை உங்களோட சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் கிட்ட போகலாம். எல்லாரும் எங்கள்கிட்ட காமனாக கேட்குறது என்னென்னா, குழந்தை நல்லா புஷ்டியாக இருக்கானா, வெயிட் வந்திருக்கானா, குழந்தை நல்லா ஹைட்டாக இருக்கானா, இல்லை என்ன மாதிரி குட்டையாக வருவானா. எவ்வளோ பேர் வந்து யூ ஆஸ்க் யுவர் டாக்டர், என் குழந்தையோட பிரெயின் நல்லா இருக்கா? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆனஸ்ட்லி ஆஸ்க் வெதர் மை சைல்ட்ஸ் பிரெயின் இஸ் ஃபைன்? Very less. So this is a very unfortunate situation which we are also trying to tell parents when they come to the clinic, like focus also on the brain. ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வெயிட்டை மெஷர் பண்ணோன்னா ஒரு குழந்தைய படுக்க வச்சோ நிற்க வச்சோ வெயிட் பார்த்துடுறோம். ஹைட் மெஷர் பண்ணணுன்னா அந்த குழந்தைய படுக்க வச்சு இன்ச் டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணிடுறோம். பட் பிரெயினை செக் பண்ணோம், பிரெயின் வளருதான்னு தெரியணும்னா சிம்பிள் டூல், ஒரு இன்ச் டேப்பை வச்சு ஒரு குழந்தையோட ஹெட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், ஸோ அந்த ஹெட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸை மெஷர் பண்ணி எவ்வளோ பேர் ஒரு க்ரோத் சார்ட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் டு செக் த பிரெயின் க்ரோத் ஆஃப் அ சைல்ட், விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So every time, if you have a child who is less than 5 years of age, in the primary years, right from birth, please ensure that not only you take care of weight and height of the child, but also be concerned about the brain development of your child. This is very important. All it takes is one measurement of your head circumference, which will be a very simple clue whether the head is growing normally, so indirectly your brain is growing normally. So this is one point I wanted to convey. Okay, so brain நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 yearsல என்னெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்? ஃபர்ஸ்ட் 5 years we can take. We talk a lot about formative years இல்லையா? இந்த ஸ்டேஜில் தான் அவங்களுக்கு நிறையா கெப்பாசிட்டிஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஹேண்ட் மவுத் கோஆர்டினேஷன், ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன், ஆல் தேர் மைல்ஸ்டோன்ஸ் ஆர் டெவலப்ட் டில் 2 years. மோஸ்ட் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு 3 to 4 months ஆகும்போது அந்த குழந்தை முகம் பார்த்து சிரிக்குதா? Does the child smile at the mother or father? Which 5 monthsல அந்த குழந்தை child waving tata, mama, dada இந்த மாதிரி சொல்லுதா? By 1 year is the child able to both communicate verbally and non-verbally. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறதுக்கான கம்யூனிகேஷன் அந்த குழந்தைகிட்டேருந்து வருதா? ஸோ இந்த ஒரு 4-5 milestones are very crucial in the first year of life, which will give a clue whether your child's brain is growing normally. This is very important for us to understand, because இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துல இந்த ஆட்டிசம், ADHD இந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா? இப்போ முன்னாடி இருந்திருக்கலாம், 4 or 5 milestones in every baby. The child has actually be sure that your baby's brain is normal. Second important thing, nutrition பற்றி குழந்தைகள்கிட்ட எவ்வளோ பேசினாலும் பத்தாது. But still, as a person, I am very fond of nutrition. And nutrition in the first 2 to 5 years of life, what you give actually decides how the child's brain is going to be in future. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தையும் ஒரு 2 வயசு 3 வயசுக்குள்ளேயே ஹோட்டலில் ஈவன் 1 yearலேயே இட்லி வாங்கி வெளியிலேருந்து கொடுக்குறது. வீட்டில் மாவு அரைக்க முடியல, வெளியிலேருந்து நம்ம ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துறோம். ஸ்விக்கி இருக்குது அஃப்கோர்ஸ். ஸோ வி காமன் வித் கிட்ஸ் very early in life, which is very unfortunate, because அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஸோ இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், எங்களோட குழந்தைகள் நல குழுமம் கொடுக்க JUNCS. ஸோ தட் J stands for junk.
எந்த பொருட்களில் நமக்கு ஊட்டச்சத்தே இல்லையோ, எந்த பொருட்களை சாப்பிட்டா நமக்கு ஹெல்த் ஹார்ம் ஆகுமோ, தோஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் அஸ் ஜங்க். ஸோ ஜே ஃபார் ஜங்க், யூ ஃபார் அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு ஃபுட். இப்போ ரொம்ப பதப்படுத்தப்பட்ட ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்குது. ஸோ ஒரு அம்மா அப்பா 2 பேரும் வேலை பார்க்குற இடத்துல அந்த குழந்தைங்க ஈஸியாக போய் ஒரு 4-year-old 5-year-old child goes to the shop, gives 10 rupees or 20 rupees and gets Lays and Cheetos packet and comes and eats. So it is having the baby is having the freedom of eating, choosing wrong foods very early in life. So that is ultra processed food, which is extremely harmful, especially in the early stages. N stands for non-nutritional. ஊட்டச்சத்தே இல்லாத பொருட்களை நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. C for caffeinated carbonated drinks இல்லையா? ஸோ இந்த கோகோகோலா, பெப்சி, இந்த மாதிரி caffeinated carbonated drinks எந்த ஏஜ்லேயுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். அண்ட் லாஸ்ட்லி S for sweetened sugared beverages. ஸோ அதிக அளவு சர்க்கரை போட்ட ரசாயன பொருட்கள். ஸோ தீஸ் குவாலிஃபை ஆஸ் ஜங்க்ஸ். ஸோ நம்ம மைண்டில் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், as parents, as teachers, we are the role models. So we should not be eating that by ourselves. Also we should encourage them to eat the right kind of food. இப்போ இந்த வருஷம் WHOவில் பார்த்தீங்கன்னா it is year of millets. And milletsோட most important place தமிழ்நாட்டில் எது? நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் millets. But look where we have come. We have moved far away from that. And most of us are ended up eating wrong stuff and forgot the totally our heredity, what our ancestors did and so on. So வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு மூமெண்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி we always say all வெள்ளையான பொருட்கள் எல்லாம் வெளியேற்று உங்கள் டயட்லேருந்து. So like it includes maida, it includes your refined flour, and it includes sugar, it includes salt. ஸோ இது எல்லாம் வெள்ளையான பொருட்கள். அந்த வெள்ளையான பொருட்கள் எப்படி வெள்ளையனை வெளியேற்றணுமோ அதே மாதிரி நம்ம டயட்லேருந்தும் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு we have to keep away from early childhood. ஸோ அதனால் காமனாக என்ன சொல்லிடுறோம், eat what your forefathers ate. It is a very simple thing. ஏன்னா உங்கள் டைஜஷன் சிஸ்டம் உங்கள் தாத்தா பாட்டி உங்கள் அப்பா அம்மா பொறுத்து தான் வந்திருக்கு. அப்போ உங்கள் குழந்தையோடதும் அந்த ஃபுட்டை அக்செப்ட் பண்ணுறது will be easier. So make sure that you bring this custom of eating what our forefathers ate. So if you prepare food accordingly, starting from 6 months onwards till early childhood, the child learns the right way of eating. You can make it tasty, you can add whatever taste you want so that the child will accept. It can be little crispy, crunchy and so on, so that the kids don't refuse it. But make sure you don't lose your identity of your own food which is cooked at home. So this is with regard to food. அடுத்த முக்கியமானது, I come from southernmost district of Tamil Nadu called Tirunelveli. I don't know how many of you are aware. Tirunelveli is famous for many right things and wrong things. So right things எடுத்தோன்னா one important person we boast is our Bharadiyar, who is from Ettayapuram, who was a famous reformer, poet and writer and so on. And we have Nellaiyappar temple, we have Tirunelveli Alva, all of you must be aware of. At the same time, we are also famous for Veecharval. No, so many killings used to happen in those days. So pen is mightier than the sword அப்படின்னு காமனாக எல்லாரும் சொல்லுவோம். இதுவும் எடுத்துக்கலாம், இதையும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாமே ஒரு குழந்தைய வளர்க்கும் போது அப்பா அம்மா என்ன சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறாங்க. The role modeling is done by parents in the first 5 years of life. The teacher's role comes after 3 years of life. And the doctors always being part of you to help you understand each child better. ஸோ இங்கே பேரண்ட்ஸோட ரோலை நம்ம ஒரு குழந்தையோட வளர்ப்புலேருந்து எந்த ஏஜ்லேயுமே எடுக்க முடியாது. ஸோ யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் and you are the first responsible person for that particular child. This we have to understand. ஸோ இந்த அருவாள் அல்வா இதெல்லாம் போக இப்போது குழந்தைகளோட கையில் பிறக்கிறதுலேருந்தே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். ஸோ ஈவன் when they come to clinic, நம்ம ஏதாவது ஒரு தடுப்பூசி போடுறோம் குழந்தைக்கு அப்படின்னா கூட தயவுசே டாக்டர் இருங்க, நான் குழந்தைக்கு இந்த வீடியோவை ஆன் பண்ணிக்கிறேன், இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் குழந்தை டைவர்ட் ஆகிடும், நீங்கள் போடும்போது குழந்தை அழாது. So the parents don't want the child to cry for any reason. Is it good or bad? The child has to go through all emotions. The child should learn failures. The child should learn little pain. The child should be brought with all the emotions. So distracting the child by not giving anything, any kind of exposure is something called helicopter parenting.
So we have many ways of parenting children. One of the important ways we say helicopter parenting. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னு எப்பவுமே ஒரு அம்மாவோ அப்பாவோ கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. Is it right? We talked a lot about creativity. அப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஒரு creativity வரணும்னா அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் வேணும். அந்த குழந்தைக்கு தனக்கு தானே யோசித்து அதுவாக ஒரு எண்ணங்களை வச்சு ஒன்றை பண்ணும்போது that creativity is what is going to decide that child's future. Because the days are not far off. இப்போ எல்லாத்துலேயுமே AI வந்தாச்சு. So we have artificial intelligence in everything. So many of those menial jobs எல்லாமே AI எடுத்துகிட்டு போயிடும். அப்போ கடைசியில் நிற்க போகிறது எது? உங்கள் சைல்டோட யூனிக் பிரெயின் கெப்பாசிட்டி which is nothing but creativity. ஸோ இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான் இனிமே ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனில் தே வில் பி ஏபிள் டு சஸ்டெயின் த காம்படிஷன். ஸோ அதனால் ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த குழந்தைய நம்ம பொத்தி ரொம்ப வளர்க்காமல் அட் த சேம் டைம் கிவ் லிட்டில் ஃப்ரீடம் டு த சைல்ட். இட்ஸ் ஓகே டு ஃபெயில். கீழே விழுந்தால் தப்பு கிடையாது. இப்போ அதுக்கு தான் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து விளையாடும்போது அவர் ancestors used to teach us board games. I don't know if board gamesங்கிற கல்ச்சர் இப்போ வீட்டில் எத்தனை பேர் வீட்டில் ஸ்னேக் அண்ட் லேடர், லூடோ இதெல்லாம் விளையாடுறீங்க? எனிபடி? Yeah, so I see only few teachers raising their hand. It is a sad state. Don't you think that we all had that equanimity? எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சக்ஸஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் சரி, அதை ஏற்றுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போகிறது இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அந்த எமோஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் அ சைல்டு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அதுக்கு இந்த போர்ட் கேம்ஸ் மூலமாக ஒரு ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் விளையாடுறதுல என்ன நீங்கள் கற்றுக்கலாம்? மேலேயும் ஏறலாம், கீழேயும் வரலாம். You can have success, you can come down to zero also. But it doesn't stop the child. The child keeps rolling the dice till the child comes up. So it's a very important lesson that you keep rolling the dice in your life and you never fail. Ultimately, at some point, every child will reach his or her potential. The age may be different. எந்த வயசில் வேணால் அதை ரீச் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒன்றும் டார்கெட் கிடையாது. அது 18 வயசில் ரீச் பண்ணி ஆகணும், இல்லை 15 வயசில் இதை அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ப்ரெஷரை நம்ம போட தான் அந்த குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டில் தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் வருது. இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஒன்லி அகாடமிக்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் இல்லையா? அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ரேஸ்க்கு போனோன்னா நமக்கு மார்க்ஸ் வேணும். ஒரு மெடிசன் ஜாயின் பண்ணணுன்னா நீட் எழுதி ஆகணும். அப்போ நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா அதுக்கு நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் போடணும். ஆனால் அந்த குழந்தை அந்த நீட்டில் ஃபெயில் ஆனால் இன்னொரு அடுத்த நீட் எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், மனப்பக்குவம் வரணும்னா அந்த சைல்டுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே we should have given enough emotional support, bonding, not scolding or beating the child or punishing the child for a failure, which is very important lesson as parents. We have to be appreciative of the fact the child, whatever he or she achieves, even if it is small. நிறைய அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்கள ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் ஸ்மால் திங்ஸ். இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான இந்த எக்ஸிபிஷனை பார்த்தப்போ ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி. ஐ வாஸ் ரியலி ஓவர்வெல்ம்ட் பை த வே த பேரண்ட்ஸ் ஹவ் ஆல்சோ புட் இன் எஃபர்ட் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட் பிரிங்ஸ் பாண்டிங் அண்ட் ஆல்சோ இட் டீச்சர்ஸ் தெம் த்ரூ வேரியஸ் வேஸ். கற்றுக்கிறதுங்கிறது புக்கில் மட்டும்தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, மார்க்ஸ் மட்டுமே முக்கியம் இல்லை. அந்த சைல்டுக்கு ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பீயிங் ஸ்டேபிள் இன் த மைண்ட். ஐ திங்க் in future if we give a best gift to our child abdina, if we have given our child enough emotional and psychological balance, I think that's the most important gift we have given to our children. Because marks வாங்குறது நீங்கள் எந்த வருஷம் வேணாலும் படித்து வாங்கலாம், ஆனால் இதை கொடுக்கலன்னா அந்த குழந்தையோட லைஃபே போயிடும். ஸோ அதனால் we have to be very very careful of the fact when you raise your child in the early days. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே இந்த early childhood development up to 5 up to 10 years. இந்த ஸ்டேஜில் தான் அவங்களோட எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் happens. ஸோ சேஃப்டி becomes very important. இந்த காலகட்டத்தில் we know lot of girl children face lot of problems from the society. So we need to keep the environment safe and friendly for our children. அது வீட்டில் இருக்கலாம், உங்களோட நெய்பர்ஹுட்டில் இருக்கலாம், ஆர் ஸ்கூல்ஸில் இருக்கலாம். ஸோ சேஃப்டி பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் வி ஹாவ் டு டீச் தெம் சேஃப் அன்சேஃப் டச். இதெல்லாம் பற்றியும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது, விச் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் பட் தட் இஸ் ஹவ் அவர் சொசைட்டி ரன்ஸ். ஸோ வி நீட் டு கீப் தெம் ஆல்சோ educated about all these things, how to take care of them, how
when to believe somebody, when to tell parents when they have any problem. So to open up and come and tell the teacher or parents, அதுக்கு உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை வந்து சொல்லும். We come across so many children who don't open up to parents or teachers and they don't come and tell them or share because of fear. ஓ நான் இதை சொன்னால் அம்மா எப்படி எடுத்துப்பாங்க, இந்த கருத்தை நம்ம சொன்னோன்னா பேரண்ட்ஸ் என்னை அடிப்பாங்கன்னு ஒரு குழந்தை நினச்சதுன்னா அப்போ அந்த குழந்தை உண்மையை சொல்லாது. The child may be suffering. So it is very important to keep that bonding right from early childhood and share whatever happens in the child's life right from early childhood. அடுத்த முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட், நம்ம இப்போ ஊட்டச்சத்து பார்த்தோம், இந்த குழந்தையோட ஆரோக்கியம் பற்றி பார்த்தோம், ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி நம்மளோட IAP இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு 2 to 3 years no phone. That means no screen time up to 2 to 3 years. Why? Because அந்த குழந்தையோட டெவலப்மெண்டல் மைல்ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் முடியக்கூடியது 2 to 3 years. இப்போ நிறைய குழந்தைங்க சரியாக பேசுறதில்ல, 1.5 to 2 yearsல அந்த குழந்தை ஃபேஸே பார்க்கறதில்ல, பேசுறதில்லங்கிற கம்ப்ளைண்ட் காமனாக கேட்குறோம். பிகாஸ் இஃப் தே ஸ்டார்ட் யூஸிங் ஃபோன் ரைட் ஃப்ரம் யங் ஏஜ், மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர்லலாம் இப்போது சாப்பாடு கொடுக்கும்போது ஃபோனை போட்டால் தான் அந்த சைல்டு சாப்பிடுது. திஸ் இஸ் அ காமன் கம்ப்ளைண்ட் விச் பேரண்ட்ஸ் கம் அண்ட் சே. ஐ திங்க் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் டு பி பிளேம்ட் ஃபார் திஸ், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த பேரண்ட்ஸ் கோ ஃபார் ஒர்க் அண்ட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வைட்டல் சீரியல் டிவியில் வருது அப்படின்னா அங்கே உட்காந்து தான் அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறாங்க. அப்போ அந்த குழந்தையும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வேண்டாத கண்டென்ட் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ வாட் தே see, how does the child's brain work? The child's brain focuses on the colors, the visual impression. The visual impact is much more important than hearing and listening. அது சைனீஸில் கூட ஓடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரியன் பாப்பெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். எவ்ரிபடி இஸ் வாட்சிங். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தேர் இன் இட் விச் இஸ் நாட் தேர் இன் அவர் ட்ரெடிஷன், பட் ஸ்டில் இட் ஹஸ் பிகம் அ ஃபேஷன். அவங்களுக்கு அந்த கொரியன் லாங்குவேஜ் புரியுதா? நோ. ஸோ தே லைக் த மூமெண்ட்ஸ், they like the way it is organized, the dance. So what impacts the child's brain? It is the visual impact. So unfortunately என்ன படம் ஓடுதோ அதை தான் பார்க்குறாங்களே தவிர they don't speak to the phone, so they don't talk. அப்போது பேசலாங்கும்போது அந்த குழந்தையோடைய காது கேட்குற திறன், பேசுகிற திறன் gets delayed. So this is one of the reasons why we say strictly no to any kind of phone use, whether it is for eating or pacifying the child. Please do not bring phone. Even I advise parents to put it in vibratory mode when your child is around. நீங்கள் ஃபோனை அப்புறமா ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். People can understand. So there is nothing that you have to immediately take the phone and talk in front of your child. So that is first 2 to 3 years. After 3 years, it is 30 minutes of screen time up to 5 years. 5 to 10 years, it's 1 hour of screen time. And above 10, it is mostly for academics. It may extend up to 3 hours, but as much as possible, try to reduce. So this is the recommendation which we should all remember, that we don't give this important gadget which can be of so much use later, but not in the young age, so that the child's speech doesn't get delayed and the child doesn't see unwanted things in the phone. அடுத்த முக்கியமான ஒரு பார்த்தோம்னா லைஃப் ஸ்டைல். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் ஆரம்பத்துலேருந்தே நல்லா அமைச்சு கொடுக்கறது பேரண்ட்ஸோட பொறுப்பு, டீச்சர்ஸோட பொறுப்பு. ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி டு see that spacious school here. You are really blessed, because சிட்டிக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஸ்கூல்ஸில் இடமே இருக்காது. There is not much playground. They show a very small place as playground where 50 children have to play. But இங்கே உங்களுக்கு மரம், செடி, கொடி, மரத்தடியில் கிளாஸ், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது we get lot of sunshine. Vitamin D, as Mrs. Aparna said, very important, because nowadays we see lot of children with vitamin D deficiency and growth retardation. So it becomes important that they come out of class. கிளாஸை விட்டு வெளியில் வந்து அந்த குழந்தைகள் விளையாடி, அந்த குழந்தைகள் படித்து அங்கே உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் பண்ணும்போது you don't realize how much of health improvement happens only by this small measure. Physical activity, இதை பற்றி எவ்வளவு சொன்னாலும் பத்தாது. ஆனால் முதல் 5 வருஷம் நம்ம குழந்தையெல்லாம் நல்லா ஓட விடுறோம், விளையாட விடுறோம், எல்லாமே பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த 10 years கிராஸ் பண்ணி எஜுகேஷன் நிறைய படிக்க வேண்டிய காலகட்டம் வரும்போது unfortunately we stop all the non-academic activities, which is very sad.
So it is one of the important reason why children go through stress when they come to 8th, 9th standard onwards. Because அவங்களோட மற்ற எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு குழந்தை படிக்கிறத மட்டுமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். They might have been very good cricket players, they can be very good in many athletic events or in music, arts, everything. There's nothing wrong in a child to choose whatever line the child wants. It is as parents our duty to identify that potential. And the potential நம்ம earlier identify பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு இது நல்லா வருது, இந்த குழந்தைக்கு இது வரல. As parents and teachers, you are the best judge. So you can have communication with each other and decide what this child will be good at. If we do that, we will be able to tap the best potential. ஸோ ஒரு குழந்தைய வந்து சயின்ஸ் மார்க்காலேயோ மேக்ஸ் மார்க்கை வச்சோ அந்த குழந்தைய அசஸ் பண்ண முடியாது. தட் சைல்ட் மே பி வெரி குட் அட் சம்திங் எல்ஸ். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அஸ் டு ரியலைஸ் தட் ட்ரீம் ஆஃப் தட் சைல்ட் and talk to the child also as the child grows older what he or she wants to be. Let us not imagine what we want our child to be. So take this management for example. Yeah, so founder found the school, but then nothing was thrust upon them, but they take it as a legacy and run the school so well because it is their pride. So automatically that potential will come out when the situation arises. So nothing needs to be thrust onto your child, which is very important so that they remain happy throughout life. Ultimately குழந்தை ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும், இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும், இதெல்லாம் இருந்தாலும் ஹாப்பியாக இருக்கணும். That is the most important underlining thing for every child. ஸோ அந்த ஹாப்பினஸை நமக்கு எடுத்து ஒரு குழந்தைய நம்ம ஒரு டாக்டராகவோ ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ ஆக்கிறது I think is not right for the child, which may be a regret for the child throughout the life. So lifestyle எல்லா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன், எவ்ரிதிங் ஷுட் ஹாவ் இட்ஸ் ரோல் டு பிளே த்ரூ அவுட் சைல்ட்ஹுட், விச் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0 to 18 years. இந்த ஃபுல் ஏஜில் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான எக்ஸ்போஷரும் கிடைக்கிறதுக்கு ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம். Another important aspect which we fail to understand is sleep. ஸ்லீப், தூக்கம் ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஸ்லீப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக ஆக ஸ்டடீஸ், ஹோம்ஒர்க், எத்தனையோ ஸ்கூல்ஸ் நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தே கீப் ஆன் ரைட்டிங் டில் 11 o'clock, 12 o'clock and then they go to sleep. So sleep cycle becomes erratic. But from the beginning, from child's birth, growth நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பீரியட் இஸ் டியூரிங் ஸ்லீப். உங்கள் ஸ்லீப்பில் தான் க்ரோத் ஹார்மோன்கிற ஹார்மோனே சுரக்குது. அப்போ அந்த க்ரோத் ஹார்மோன் சுரக்கிற டைமை நம்ம சுருக்க அந்த சைல்டோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் க்ரோத் ரெண்டுமே கம்மியாகும், விச் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 8 to 9 hours ஆஃப் ஸ்லீப் ஃபார் எவ்ரி ப்ரைமரி ஸ்கூல் சைல்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது ஸ்லீப் ஹைஜீன்னு சொல்கிறோம். ஒரே டைமுக்கு டெய்லி தூங்க போய் ஒரே டைமுக்கு அந்த குழந்தை எழும்பி வர்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ ஒரு ஃபேமிலியில் அப்பா லேட்டாக வரலாம், அம்மா லேட்டாக வரலாம். இப்போ எங்கள் ப்ரொஃபஷனில் நாங்கள் சொல்லவே முடியாது, which is unfortunate for our children, but then we have to make it a point that the child's lifestyle is not affected by your job. So most of the time the children end up waiting for the parents to return. அதுக்காக they start sleeping late. ஸோ 11 o'clock வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அம்மா அப்பா வந்த அப்புறம் 11:30க்கு தூங்க போனால் அந்த சைல்டு காலையில் ஸ்கூலுக்கு எழும்பும்போது the child will naturally feel sleepy. He or she may not be able to listen to the potential possible. So it is very important for us to understand the importance of sleep, and the 8 to 9 hours of sleep ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரே சமயத்தில் கிடைக்கிறத நாம் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும், so that your child's growth is not affected. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம குழந்தையோட வளர்ப்பை ஞாபகம் வச்சுக்கும்போது, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நியூட்ரிஷன், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கிவிங் அ குட் ஹெல்த் டு த சைல்ட், கரெக்டான ஊட்டச்சத்து கொடுக்கறது, அளவான தூக்கம் கொடுக்கறது, ஆரோக்கியமான உடற்பயிற்சி. இன்றைக்கி ஸ்கூலில் நம்ம பார்த்தோம், they talked a lot about yoga, brain yoga and lot of small activities which keep triggering the brain. So all of these activities, it was something to do with the brain, and that is the whole point of my talk also, that it is very important because இப்போ நம்ம இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம எத்தனையோ டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸோடு நம்ம குழந்தைங்க கம்பீட் பண்ணோம். அப்போ அந்த குழந்தைங்களோட பிரெயினை நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஊக்கப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளோட ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட வாழ்க்கை முறையில் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த குழந்தைய வளர்க்கணும். ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஃபஸ்ட்டு 5 years பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி இஸ் நாட் வெரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஸோ அடிக்கடி ஒரு சளி காய்ச்சல் வரும்.
வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒரு வருஷத்தில் 5லேருந்து 6 தடவை ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வரலாம், விச் ஆர் ஆல் நார்மல். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு மருந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அந்த குழந்தையோடைய ஊட்டச்சத்து முக்கியமாக தண்ணி குடிக்கிறது. வாட்டர் இன்டேக் ஆஃப் அ சைல்டு இஸ் very very important to keep the child well hydrated, especially during periods with fever, cold, cough. ஸோ இதை நாம் எடுத்துக்கிட்டு போனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தை மோஸ்ட்லி மருந்தோட சப்போர்ட் இல்லாமே அந்த குழந்தை ஒரு காமன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க. சில டைம்ஸ் யூ மே ஃபேஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் டெங்கு பிகாஸ் we live in a society where we have lot of mosquitoes. So there are so many diseases from which we have to protect our young children till their immune system gets established. And so one important aspect is immunization. தடுப்பூசி போடுறது குழந்தைகளுக்கு முதல் 2 to 3 வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். மோஸ்ட் ஆஃப் த வேக்சினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜில் தான் அவங்களோட இம்யூனிட்டி இஸ் லெஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் தம். ஸோ நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களோட ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லேயோ உங்களோட பீடியாட்ரிஷன்ட்டையோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் நீங்கள் போடக்கூடிய முக்கியமான தடுப்பூசிகளை அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டிசீசஸ்லேருந்து எதுக்கு நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டிசீசஸ்லேருந்து நம்ம குழந்தைய பாதுகாத்துக்க முடியும். இப்போ நம்ம வி போஸ்ட் இல்லையா, இந்தியா ஹேஸ் எராடிகேட்டட் போலியோ, இந்தியா ஹேஸ் எராடிகேட்டட் so many diseases like smallpox. ஸோ இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? only because of immunization, better hygiene, better sanitary practices. ஸோ இதையெல்லாம் சேர்ந்து நடக்கும்போது தான் நம்மளால் சில முக்கியமான டேஞ்சரஸ் டிசீசஸை நம்மளால் எதிர்கொள்ள முடிகிறது and also to eliminate. So vaccination or immunization during early childhood is very very important, and also ensure whenever you take your child that your child's growth, not only physical but mental growth of your child is normal for age. ஒரு few words before I conclude about children with special needs. நம்ம சொசைட்டியில் எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல. there are children who are born with special needs. அது சில குழந்தைகளுக்கு ஃபிசிக்கல் நீடாக இருக்கலாம், ஒரு நொண்டி நடக்கலாம், இல்லை அந்த குழந்தையோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி மென்டல் சேலஞ்சஸ் லைக் ஆட்டிசம், லைக் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு குழந்தைகள் 100 குழந்தைகள் இருக்கும்போது ஒரு 2 குழந்தைகளோ 3 குழந்தைகளோ ரொம்ப துருன்னு இருக்கலாம் கிளாஸில். அப் டு 5 இயர்ஸ் வி அக்செப்ட் இட். ஓகே, எல்லா குழந்தைக்கும் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும், சில குழந்தைகள் ஓவராக குறும் பண்ணும். பட் பியாண்ட் 5 இயர்ஸ் இந்த first to 5th standard the teachers have to have a cautious approach to children. So in the stage if a child continues to be hyperactive, you need to discuss about that with the parents, and the parents also should accept, oh, there is something different in this child, so let us get the opinion of a doctor to find out if there is anything abnormal. Because எந்த டிஸார்டர் ஆஃப் த பிரெயினுமே நீங்கள் ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதை நம்மளால் குணப்படுத்த முடியும், அதை நார்மல் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியும். Whereas if we lose time, as we already saw, brain development is almost complete by 5 to 6 years. அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளால் அதை எவ்வளோ தூரம் செயல்பாடு கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லவே முடியாது. we can never achieve 100%. ஸோ இந்த ஆட்டிசம், ADHD இதெல்லாம் ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு 2 to 3 years நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த சிம்பிள் மைல்ஸ்டோன்ஸ், இந்த குழந்தை முகம் பார்த்து சிரிக்கிறதுலேருந்து இந்த குழந்தை நடக்கிற வரைக்கும் இந்த குழந்தை எல்லாமே அந்த ஏஜில் கரெக்டாக பண்ணிச்சா அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் மென்டல் ஸ்மால் சேஞ்சஸ் கேன் பி டயக்னோஸ்ட் ஏர்லி ஸோ தட் யூ கிவ் அக்கார்டிங்லி தெரப்பி. அந்த தெரப்பியை நம்ம ஏர்லியாக கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தையோடைய டெவலப்மெண்ட் நார்மலுக்கு வரும், நார்மல் ஸ்கூலுக்கு அந்த குழந்தையாலையும் போக முடியும். இந்த ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் கிளாஸில் இருக்கும்போது நார்மல் குழந்தைகளோட பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த குழந்தை ரொம்ப கிளாஸை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது, இந்த குழந்தை இருக்கிறதுனால என் பையன் ராங் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிறான். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் திஸ் சைல்ட். ஐ திங்க் ஆஸ் சொசைட்டி, ஆஸ் பேரண்ட்ஸ், தட் பேரண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ சேம் ரைட் to give education to that child. So we have to be inclusive in education. We have to include children with special needs because அந்த குழந்தைகளை பார்க்கவே இல்லைன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு எம்பத்தி எங்கேருந்து வரும்? These children should know how to handle children with special needs. அதுக்கு ஒரு கருணை வேணும், அந்த குழந்தைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை, இதெல்லாம் வேல்யூஸ். So we come to an important point called value based education. நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது எங்களுக்கு மாரல் ஸ்டடீஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். ஐம் ஷுவர்
Mrs. Preeta, Aparna will all agree. I don't know how many schools follow it. But in the moral schools, நான் படித்ததெல்லாம் ஃபுல்லாக கான்வெண்ட்டில். ஸோ மாரல் ஸ்டடீஸில் அங்கே பைபிள்லேருந்து கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க. Whether you are Hindu, Muslim or Christian, doesn't matter. We used to sit and listen because story is so interesting. So storytelling is very important way to stimulate a child. So we can have periods where weekly once or so, you can have just storytelling time. You can invite parents to tell stories from their own life, or it can be from Amar Chitra Kada, anything. But the children listen keenly and listening habit comes. இப்போ நிறைய குழந்தைங்க ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க இல்லையா, கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. 20 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் ஒரு இடத்துல உட்கார முடியறதில்ல. They start moving around. So அந்த listening, sitting tolerance வரதுக்கு storytelling is a very ideal way. If we can inculcate that in your curriculum, I'm sure you must be already doing it. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது it gives a lot of scope for child's brain development. ஸோ இந்த ஸ்மால் சேஞ்சஸை நம்ம குழந்தைகளோட ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் டெவலப்மெண்ட்டில் கொண்டு வரும்போது we will be able to also identify if the child has a problem. Another important problem with learning பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லைட் காமிச்சாங்க. What do you mean by slow learners? சில காரணங்கள்னால அந்த குழந்தைகளுக்கு மற்ற கிளாஸ்மேட்ஸ் அளவுக்கு பண்ண முடியல ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில். அதுக்கு காரணம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பிரெயினாகவும் இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி ஜஸ்ட் ரீசன்ஸ் லைக் கோவிட் வேர் தே லெஃப்ட் அவுட் 2 years ஒன்றுமே கற்றுக்கல, திருப்பி தே கம் டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். இட் கேன் பி a reason like that, or it can be a genuine problem in the baby's brain which we call as dyslexia, difficulty in reading and writing. So it is important for a teacher, here I would definitely bring to the notice of teachers here, who will be really smart to identify if there is a learning problem in a child. இதை ப்ரைமரி ஸ்கூல் லெவல்லையே நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு ரெமடியல் டியூட்டரிங் ஆர் ஒரு ஷேடோ டீச்சர் வச்சு அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மெத்தடில் எப்படி சொல்லி கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு புரியும். அந்த முறையில் சொல்லி கொடுக்கும்போது these children also complete school, do college and they can also work. So specific learning disability is not a disorder where we have to worry about, but earlier நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய சில சேஞ்சஸ் நீங்கள் எத்தனை தடவை சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தையால் அதை கேப்சர் பண்ண முடியல, ஆர் அந்த குழந்தையால் ஞாபகம் வச்சு அதை எழுத முடியல. நல்லா ஓரல் சொல்லுவாங்க, ஆனால் எழுதணும்னு வரும்போது they will not be able to write. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய விடுவாங்க. நீங்கள் 15 தடவை சொல்லி கொடுத்தாருன்னு திருப்பி நீங்கள் ஒரு லெட்டர்ஸ் சொல்லும்போது மாற்றி மாற்றி லெட்டர்ஸை ஜம்பிள் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்மால் க்ளூஸை வச்சு டீச்சர்ஸ் கேன் பிக் அப் ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் வெரி ஏர்லி இன் லைஃப். இதில் நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இருந்தோன்னா we can identify those children, give them remedial teaching. So if a child cannot understand the way you teach, we say you teach the way a child can understand. This is very, very important approach for teachers so that you make sure no child is left out. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து. எந்த குழந்தையுமே ஸ்பெஷல் நீட்ஸோ நீ நார்மல் டிப்பிக்கல் சில்ட்ரனோ யாராக இருக்கலாம், ஆனால் no child should feel left out in this world. So with these few words, I once again thank the management of Thambu School for giving me this opportunity, and my heartfelt wishes to all the parents here who have been patiently waiting, and I stand before you, between you and the performance by your young ones, and my love to all the young ones there. And I end up saying my famous Kannadasan line I always like, எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, அவர் நல்லவராவதும் தீயவராகுவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே, பட் ஐ வில் சே பெற்றோர் வளர்ப்பினிலே. Because appaoda role is also something very important, because most of the teachers might be ladies, but a child cannot be brought up by just the mother or the woman alone. It needs lot of support from the father as well. So let us remember that and work together to bring the best out of every child. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for giving the triangle tip. Parents, teach and nutrition. In Thambu, we'll roll the dice to play, learn to develop our brain and grow
as an outstanding student. So in Thambu, even we have a triangle tip, play, learn and grow together. Thank you, ma'am. பச்சிளங்குழந்தைகளின் வளர்ச்சி முதல் பள்ளி செல்லும் பருவநிலை வளர்ச்சி நிலையையும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் மீது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அன்பையும் அக்கறையையும் எடுத்துரைத்து குழந்தைகளின் மன வளர்ச்சிக்கு மதிப்பெண் மட்டுமல்ல மனவலிமையும் மிக அவசியம் என்பதை எடுத்துரைத்து அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உணவு முறை பற்றியும் மேலான ஆலோசனைகளை வழங்கியதற்கு நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறோம். The much anticipated prize distribution ceremony is a moment to recognize and celebrate the outstanding achievement of our participants who have displayed exceptional skill, dedication and hard work in their respective fields. It's time to applaud their commitment to excellence. We request our chief guest, Mrs. Jayashree Ashwath ma'am, to give away the prizes. வெற்றி எனும் வேர்க்கை உன்னுள் இருக்கும் வரை தோல்வி எனும் தடைகள் உன் கண்முன்னே காணப்படுவது இல்லை என்ற வரிகளுக்கு இணங்க வெற்றி வாகைகளை சூடிய எங்கள் அரும்புகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்வு. Thambu Memorial Award 2022-2023 goes to Music and dance, two universal language that transcend barriers and touch the deepest corner of our arts, have always been an integral part of our annual day celebration. Prepare to be transported into a world where emotions find their voice through the harmonious notes and graceful movements and defines the essence of our annual day celebration.
வெறும் வெற்றுப்படகான வாழ்க்கை எந்த சிறப்பையும் தராது. அதோடு கூட சில களைகளும் சேரும்போதுதான் காய்ந்த இலைகளும் துளிர்விடும், பட்ட மரங்களும் உயிர் பெறும். ஆக கலை நிகழ்ச்சிகள் என்பது உடலுக்கும் மனதுக்கும் கிடைக்கும் ஓர் ஒப்பற்ற புத்துணர்ச்சியாகும். இதோ எங்கள் தம்பு மழலைகளின் ஆட்டம் ஆரம்பமாகிறது உற்சாகத்துடன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு எங்க ஸ்கூல்ல ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன் நடக்க போகுது. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட அண்ணா அக்காலாம் எல்லாரும் டான்ஸ் ஆட போறாங்க. பார்க்கலாமா? பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். Nursery and primary school is fun and play and plenty of toys, that is Bommai, isn't it? Why not invoke the Lord Ganesha and sing about a Bomma? The Bomma Bommata Bharatanatyam dance is a lyrical and expressive dance that will transport you to the heart of South India with intricate footwork, intricate hand gestures and captivating storytelling. This performance promises to be a visual and emotional treat. So, without further ado, let's dive into the enchanting world of Bharatanatyam with Bomma Bommata. எங்களின் கைகளும் பேசும், கால்களும் பேசும், காதில் அணிந்த குண்டலமும் கதை பேசும் என கருந்திரையில் வெண்மதியின் நடன அரங்கேற்றம் போல் கலைநயத்துடன் விளங்கும் பரதத்திற்கு கார்மேகத்திற்கு கனமழையாய் கைதட்டல் மண்ணில் விழுவது போல எங்களின் மாணவ கண்மணிகளின் ஆட்டம் இதோ ஆரம்பம். தமிழ் கடவுளின் தனையன், எங்கும் எதிலும் முன்னதாக பூஜிக்கக்கூடிய கணங்களின் நாயகன், வேண்டுவோருக்கெல்லாம் வேண்டும் வரமளிக்கும் நிகரற்ற தலைவன், விக்னங்களை அழித்து விஜயம் கொடுப்பவனின் பொற்பாத மலர்களை வணங்கி அருள் புரிய அழைக்கிறோம் வேலவனுக்கு முன்னவனை. वन्दे पार्वती नन्दनम् वन्दे त्रिभुवन पूजितम् वन्दे गानवाद्यविलोलम् वन्दे नाट्यगजाननम् भजन करे बोम्मा बोम्मता तैया तैया नकु धिन भजन करे उदनित नादर दानि धृतां धृतां तों तै तै गणपति नाम सदा उदनित नादर दानि धृतां धृतां तों तै तै गणपति नाम सदा दिम्मित्तरिगडदिक्कुंदाना ताकृत ताकृत ताडता पोडुदां दिम्मित्तरिगडदिक्कुंदाना ताकृत ताकृत ताडता पोडुदां उदनित नादर दानि धृतां धृतां तों तै तै गणपति नाम सदा उदनित नादर दानि धृतां धृतां तों तै तै गणपति नाम सदा बोम्मा बोम्मता तैया तैया नकु धिनु भजन करे उदनित नादर दानि धृतां धृतां तों तै तै गणपति नाम सदा अमरुवासुवै करं वाजते अगे नाम चतुर्गण राजा अमरुवासुवै करं वाजते अगे नाम चतुर्गण राजा ताल मंदिर बहुत्रां सुरमंडल के सुरबाजा ताल मंदिर बहुत्रां
ಮಧುರ ಬಾಜಾ ಧಿಮ್ಮಿ ತರಿಗಿಡ ದಿಕ್ಕುಂದಾನ ಧಿಮ್ಮಿ ತರಿಗಿಡ ದಿಕ್ಕುಂದಾನ ತಾಕೃತ ತಾಕೃತ ತಾಳತ ಬೋಣುದಾಂ ಉದನಿದ ನಾದೃದಾನಿ ಧಿತೋಂ ಧಿತೋಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ವೇಣುವಾಸರೆ ಅಮೃತ ಕುಂಡಲಿಕೆ ತಾರಿಕಿಡದ ಬಾಲ್ ಗಜ ವೇಣುವಾಸರೆ ಅಮೃತ ಕುಂಡಲಿಕೆ ತಾರಿಕಿಡದ ಬಾಲ್ ಗಜ ನಾರದ ತುಂಬುರು ವೈನವ ಜಾಗೆ ನಾರದ ಗಣವೇ ಸಜ್ಜ ನಾರದ ತುಂಬುರು ವೈನವ ಜಾಗೆ ನಾರದ ಗಣವೇ ಸಜ್ಜ ಬೊಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ನಕು ದಿನ ಭಜನ್ ಕರೆ ಮುದನಿದ ನಾದ್ರದಾನಿ ಧೃತಾಂ ಧೃತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ಅಮರು ವಾಸುವೈ ಕರಂ ಬಾಜತೆ ಧಿಮಿ 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 ನಿರುದಂಗ ಅಮರು ವಾಸುವೈ ಕರಂ ಬಾಜತೆ ಧಿಮಿ 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 ನಿರುದಂಗ ನವಾಬು ಸಾರಂಗಿ ಸಿತಾರು ಕಿನರೆ ಅಮರು ವಾಸುವೈ ಮುಗಸಿಂಗ ನವಾಬ್ ಸಾರಂಗಿ ಸಿತಾರು ಕಿನರೆ ಅಮರು ವಾಸುವೈ ಮುಗಸಿಂಗ ದಿಮ್ಮಿ ಕೆಡವರ ದಿಕ್ಕುಂದಾಳ ದಿಮ್ಮಿ ಕೆಡವರ ತಾಕಿಟ ತಾಕಿಟ ತಾಕತ ಹೋಡುದಾಂ ದಿಮ್ಮಿ ಕೆಡವರ ದಿಕ್ಕುಂದಾಳ ದಿಮ್ಮಿ ಕೆಡವರ ತಾಕಿಟ ತಾಕಿಟ ತಾಕತ ಹೋಡುದಾಂ ಉದನಿದ ನಾದೃದಾನಿ ಧಿತಾಂ ಧಿತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ಬೊಮ್ಮ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ನಕು ದಿನ ಭಜನ್ ಕರೆ ಉದನಿದ ನಾದೃದಾನಿ ಧಿತಾಂ ಧಿತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ಉದನಿದ ನಾದೃದಾನಿ ಧಿತಾಂ ಧಿತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ஏடெடுத்தால் ஏட்டில் முதல் நிற்பவனும் நீ முதற்கடவுளாம் கணபதியின் பிள்ளையார் சுழி போட்டு உங்கள் பொற்பாத மலர்களை வணங்கி எம் மாணவ செல்வங்கள் நடன நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்துள்ளனர். A very deepest thanks to all incredibly talented dancers who have immersed themselves in the artistry of Bharatanatyam, bringing forth its rich tradition and profound expressions. Thank you, children. Let it shine. Dance to remind us that light resides within every soul. Let us dance through life with hearts full of gratitude and soul filled with love. Let's embrace the happiness that exists of helping each other, be it a hug, a smile, a kind word among us, to something big as a nation like vaccination to the developing world and monetary bailout to our neighboring Sri Lanka. Here comes our kindergarten kids, our twinkling star, shining bright, bringing happiness with dance. Let it shine. நட்சத்திரங்கள் நித்தம் இரவை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. இரவில் நட்சத்திரம் பார்க்கும்போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோ அதுபோல எம் மழலைகளும் பிரகாசமாக ஒளிர இதோ தயாராகிவிட்டனர். This little light of mine,
வானம் நட்சத்திரங்களை தன்னுள்ளே நிரப்பி ஜொலிக்கச் செய்வது போல் எம் செல்வங்களும் நடனமாடி நட்சத்திர அந்தஸ்தை அனைவரது மனதிலும் பெற்றுவிட்டனர். I hope you all enjoyed the spectacular Let It Shine dance performance that was just witnessed. Thank you, children. Let's party and disco. Embark on a journey that combines fun, laughter, and a heartfelt message of happiness. Our talented nursery student performers are here to dazzle you with a Barbie doll dance, a reference to the recent hit Barbie movie, and to remind us all of the beauty that surrounds us in this wonderful life. We need not fight and compete against each other. We can grow together as Vasudeva Kudumbagam. Get ready to dance, laugh, and embrace a beautiful life. பள்ளிக்கூடம் என்பது ஒரு பூந்தோட்டம். அப்பூந்தோட்டத்தில் பல வண்ண பூக்களாய் புதுமணம் வீசி புதிய கனவுகளை சொர்க்க உலகில் நிறைவேற்றும் சோலை பூக்களாய் சுனையென அன்பால் நனைத்து நம் இதயங்களை மலர வைக்க ஒரே நிற ஆடையில் ஒய்யாரமாய் எம் மழலைகளின் வடிவில் நொடிப்பொழுது வாழ்ந்தாலும் ஆனந்தமாய் மிதந்து தன்னை ரசிப்பவர்களை பரவசமாக்கும் நீர்க்குமிழியாய் வீணை மீட்கும் விரல்களாய் வியக்க வைக்கும் விந்தையாய் நம் அனைவரின் நெஞ்சங்களை மீட்டிச் சென்ற அரும்பு மொட்டுக்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகள். Thank you, children. It was a fantastic performance.
We are taking a trip back in time to relieve the nostalgia and fun of those good old days through the magic of retro music and dance. The songs of yesteryears had a unique ability to tell stories, convey emotions, and bring people together on the dance floor. The charm of retro music and dance serves as a reminder that something never go out of style. Get ready to groove to the tunes that have stood the test of time, and let the rhythm of the past transport you to an era filled with charm. Our cutie pie kids are here to make your smile, tap your feet, and remember the joy that timeless music brings. Watch out for the song Andru Vandadum Ide Nila, an ode to our successful landing of Chandrayaan 3 on our moon. இந்த காலத்துல சிவாஜி தாத்தாவும் யோகேஷ் தாத்தாவும் சூப்பரா டான்ஸ் ஆடுவாங்களாமா. ஆனா நாங்க பார்த்ததுலே நாங்க இப்ப பார்க்க போறோமே எப்படி தெரியுமா? எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா தான். பாப்போமா, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். எண்ணில்லா விண்மீன்கள் மின்னும் வானில் மயக்கும் ஓர் நிலவு போன்று ரசிக்க தெரிந்தால், ரசனை இருந்தால், மனம் விரும்பினால் எந்த வயதிலும் வாழ்க்கை என்பது இனிக்கும். காலம் கடந்தாலும் நம் நினைவுகளில் இன்றும் மறையாமல் பருவ வயது ஞாபகங்களை மீட்டெடுக்கும் பசுமையான பாடல்களுக்கு ஆகச் சிறந்த நடன அசைவுகளுடன் வலம்பெற இருக்கும் எங்கள் போக்கிரி ராஜாக்களும் கொஞ்சம் புறாக்களும் தங்கமாய் ஜொலிக்க இதோ நம் கண்முன்னே. சீமான்களே, சீமாத்திகளே, மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு செய்தி. இப்பொழுது நடன இசை ஆரம்பமாகும். இசைப்பவர் கிளப்பின் புதிய அங்கத்தினர் மிஸ்டர் அழகப்பன். அன்று வந்ததும் இதே நிலா, என்று வந்ததும் அதே நிலா, என்றும் உள்ளது ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா. அன்று வந்ததும் இதே நிலா, இன்று வந்ததும் அதே நிலா, என்றும் உள்ளது ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா. குங்குமப்பூவே கொஞ்சம் கூறாவே, குங்குமப்பூவே கொஞ்சம் கூறாவே, தங்கமே உன்னை கண்டதும் இன்பம் பொங்குது தன்னாலே. போக்கிரி ராஜா போதுமே தாஜா, போக்கிரி ராஜா போதுமே தாஜா, உங்களை கிட்டே ஜம்பமா வந்து வம்புகள் பண்ணாதே.
மலரென்ற முகம் என்று சீரிக்கட்டும் மனமென்ற கருவண்டு பறக்கட்டும் மலரென்ற முகம் என்று சீரிக்கட்டும் மனமென்ற கருவண்டு பறக்கட்டும் உறவுக்கும் நிலவுக்கும் தூடிக்கட்டும் உலகத்தை ஒரு முறை மாறக்கட்டும் மலரென்ற முகம் என்று சீரிக்கட்டும் மனமென்ற கருவண்டு பறக்கட்டும் பழமை அறிந்தரா இளைய தலைமுறை பாதை மறந்து எங்கோ செல்கிறது. பழமை என்று எதையும் ஒதுக்கிவிடாதீர்கள். பழமையில்தான் அனுபவம், வரலாறு என்ற பொக்கிஷங்கள் மறைந்து கிடக்கின்றது. மனதை இசைய வைக்கும் இசைக்கு எல்லைகள் இல்லை என்பது போல் கொஞ்சம் புறாக்களின் நடனத்திற்கும் எல்லை இல்லை என்பதை நிரூபித்து சென்றனர் 1 மற்றும் 2ஆம் வகுப்பு மாணவ சிறார்கள். Oh my dear cutie pies, it was really a fantastic performance. Today's performance is a celebration of a rich heritage and the evolution of Western dance. While we have embraced modernity and innovation, we have also cherished and preserved our traditions. Through the rhythm and movements on the stage, we like to express the message. Our roots are strong, our traditions are alive, and our dance is a bridge between our past and our future. So let's revel in this harmonious fusion of tradition and modernity and appreciate the beauty of our cultural journey through dance. Put your hands together to enjoy the show. ஆடுகிற காலழகில் அரைநொடித்துளி நான் மயங்கி எப்படித்தான் சொல் செய்வேனோ தெரியவில்லை. சிரிக்கும் சிலம்பினுள் சிதறும் பரல்களில் ஒரு பாதி, தத்தகிட தத்தமென தாளமிடும் தாளடியில் சிறுபாதி. இப்படி நம் பாரம்பரிய கலையானது சற்று புதியதோர் வடிவிலும் நம்மை கவர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. நம் பாரம்பரிய நடனத்தின் புதியதோர் படைப்பு உங்கள் பார்வைக்கு. Say yeah, yeah, yeah.
Karisa, Karisa, Karisa. Karigasa, Karigasa, Karigasa. C'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Karisa, 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 le babadali, babadisa. ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்தான் இன்றைய இலசுகளின் சந்தோஷ சின்னங்கள். நிஜம்தான். நடனம் ரசிகனுக்கு விருந்து, கலைஞனுக்கு மருந்து. கண்களோ கலையை ரசிக்க, உடலுக்கும் மனதிற்கும் புத்துணர்ச்சியை தந்து ஒருமுகப்படுத்தும் தியானம் போன்று மெய்மறக்கச் செய்தது. சித்திரக்கலைகளின் அழகிய ஓவியங்களாய், விழியோரம் கவிபாடும் சிலைகளாய், வில்லென வளைந்திடும் வண்ண தோகையாய் நடனமாடிய நடன மங்கையரின் பாதங்களில் மலர்களை தூவுகிறோம். Great! That was really a mesmerizing performance. Let's take a moment to acknowledge the enduring importance of agriculture, which has always been the backbone of our society. We are reminded of the deep connection between our agrarian roots and the noble cattle that have played an integral role in our agricultural tradition for centuries. Jallikattu is not just a sport, it's a celebration of the bond between man and animal, a testament of our agricultural heritage. So as we enjoy this thrilling event, let us also reflect on the significance of our farmers and the invaluable contribution of cattle to our way of life. Let's give our audience a clue. Our country was in the news recently for the export of wheat, millets and basmati rice, and the price of tomatoes that hit record high prices this year and made tomato farmers rich overnight. This dance celebrates the farmer and his contribution to our nation. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி விவசாயி. விவசாயம் ஒரு தொழில் இல்ல. ஊரை காப்பாத்துற போலீஸ் மாதிரி, நாட்டை காப்பாத்துற மிலிட்டரி மாதிரி, மனுஷனை காப்பாத்துற விவசாயமும் ஒரு சர்வீஸ் தான். சக்கர நசந்தா நம்புங்கடா. சக்கர
ஏரோப்ளேன் ஒதுங்கு ஒதுங்கு பேர கேட்க கூட்டம் பாரு அரங்கு அரங்கு கேட்ட ஏரோப்ளேன் ஒதுங்கு ஒதுங்கு ஏயா கடன் அடிக்க எல்லா நாளையும் வித்துப்பிட்டா சாப்பாட்டுக்கு என்னையா பண்ணுவ? ஏழைக்கு ரேஷன் அரிசி தான். உழுதவனுக்கு உளுத்து போன அரிசி, உட்காந்து சாப்பிடறவனுக்கு பிரியாணி அரிசியா? இன்னைக்கு வேணா விவசாயத்தோட நிலைமை மோசமா இருக்கலாம், பேங்க்காரன் கேள்வி கேட்கலாம், விவசாய கோமணம் கட்டலாம். ஆனா நாளைக்கு 1 கிலோ அரிசி 3000 ரூபாய் விற்கிற நிலைமை வரும். அப்ப தெரியும் எல்லாருக்கும் விவசாயத்தோட அருமை. அப்ப நிலம் நம்ம கையில இருக்கணும். அன்னைக்கு நிலம் வச்சிருக்கோம் தாயா ராஜா. விவசாயி இல்லைன்னா அடுப்புல சோறும் பொங்காதுடா. பெரியோர்கள் சொன்னாலுமே அதையே நானும் சொல்வேனடா. ஊரெல்லாம் என் படத்தை போட்டாலும் ஃப்ரெண்டு, பல்லில்லா பட்டாம்பூச்சி எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டு. எதிரியாவே இருந்தாலும் அவனை மதிக்க பழகணும்டா. வலது கை கொடுக்கிறது இடது கைக்கும் தெரியணும்டா. படைக்கிறவன் மட்டும் கடவுள் இல்ல, பயிரிடுறவனும் கடவுள் தான். நாமெல்லாம் விவசாயின்னு காலரை தூக்கி விட்டு தெரியணும். தமிழரே ஒன்றாக
இயற்கை என்பது இறைவன் நமக்களித்த மிகப்பெரிய வரம். இசை பாடும் குயிலின் ஓசை கேட்க இதம் தரும் காற்று இயற்கையின் சோலையில் வெடித்திருக்கும் வயலில் துளிர்விடும் புல்லை போன்று விவசாயமும் நம்மிரு கண்கள். உழைப்பில்லையே உணவில்லை என்பதை உணர்ந்து விவசாயி காப்போம், விவசாயியையும் காப்போம். That was incredible. Oh my God. Thank you, children. In the midst of our busy lives, it's essential to remember that yoga is not just an exercise but a vital part of our core tradition. As we have gathered to celebrate, let's take a moment to appreciate the ancient wisdom of yoga that has been passed down through generations. It's a practice that connects us to our inner selves, promotes physical and mental well-being, and reminds us of the deep spiritual roots of our culture. So, as we enjoy this event, let us carry with us the message that yoga is a timeless gift that continues to enrich our lives and keep our traditions alive. International Yoga Day made headlines and made yoga a household name. Let's celebrate our success in rallying the world toward health and spirituality. மனித மனதின் இறுக்கங்களை, உடலின் சுருக்கங்களை, உயிரின் துயரங்களை நீக்கும் யோகக்கலை நம் சித்தர்களும் முனிகளும் நமக்காக விட்டு சென்ற மகத்தான சொத்தாகும். யோகக்கலையின் ஒரு சிறு துளியை இதோ எம் மாணவர்கள் செய்து காட்ட இருக்கிறார்கள். मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं शिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्व
गर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेकमेव चिन्तयामि सन्ततं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेकमेव चिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् நம்மை சுற்றி நடப்பதை நம்மால் கட்டுப்படுத்த இயலாது. ஆனால் நம் உடலுக்குள் நடப்பதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பெரிதும் உறுதுணையாய் இருப்பது வாழும் கலைப்பயிற்சி யோகா என்பதை நிரூபித்து விட்டனர். உங்களின் ஆத்மார்த்தமான யோக கலைக்கு நன்றிகள். Very heartful of gratitude. Thank you, children. In this past modern era where many chase after wealth, we must pause and reflect on an important message today. Allow kids to be kids as we witness the powerful dance performance addressing the issue of child labor. Let's remember that childhood is a precious time meant for learning, playing and dreaming. It's a time to nurture their innocence and creativity. Our duty as parents to remember that running towards higher and better lifestyle should include a healthy, happy childhood for our kids, our future.
கடல் தாண்டும் கால்கள், கதிரவனை பிடிக்க நீளும் கைகள் என அரக்கப்பதர்களை வேரோடு பொசுக்கி அளித்த அழகிய வாயுபுத்திரன் எடுத்த காரியம் என்னவாயினும் முடித்தே தீருவேன் என்னும் லட்சிய தாகம் கொண்டு அசோகவனத்தை சோகவனமாய் மாற்றிய மாண்புடைய மாருதியின் வீரத்தை பறைசாற்றிய மனோதைரியம் கொண்ட மாணவ கண்மணிகளுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை உருவாக்குகிறோம். Deepest thanks to our talented dancers. Patriotic dance performance is a celebration of unity and collective progress. As we draw inspiration from remarkable achievements like Chandrayaan 3, Aditya L1 and our contribution to G20 to G21 and helping our neighbors in Sri Lanka, let us remember that together we can achieve greatness. This dance showcases the diverse contribution of our nation as we proudly address ourselves as both Bharat and India. It sends a powerful message that we are not in competition with each other but together as one Vasudeva Kudumbagam. We can accomplish an extraordinary feats and reach for the stars. So let us unite, celebrate our diversity and work hand in hand towards a bright future. ஓங்கும் தமிழ் கொண்டு உழைப்பையும் தியாகத்தையும் தன்னிலை மாறா பண்புகளாக கொண்டு உலகம் உய்வுற எதிர்கால சந்ததியினரான மாணவ செல்வங்கள் ஒன்றிணைந்து இப்பூமியில் வாழும் அனைவரும் பாரத தாயின் புதல்வர்கள் என்பதை நிரூபிக்க வருகின்றனர். देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए,
रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே, தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. என் வீடு தாய் தமிழ்நாடு என்றே சொல்லடா, என் நாமம் இந்தியன் என்றே என்றும் நில்லடா. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. குணம் ஒன்றுதான், இடம் மாறலாம், நிலம் ஒன்றுதான், மொழி மாறலாம், மொழி ஒன்றுதான், வழி மாறலாம், மொழி ஒன்றுதான், திசை மாறலாம், நில ஒன்றுதான், இசை மாறலாம், மொழி ஒன்றுதான், நம் இந்தியா அது ஒன்றுதான். हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। प्यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कब से, हाँ कब से जो लब पे रुकी है, कह दे, हाँ कह दे, अब आँख झुकी है, कह दे, ऐसी ऐसी रोशन आँखें रोशन हीरे। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले आजा, உலகம் அனைத்தும் ஒரே குடும்பம் என இந்திய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தின் நுழைவு வாயிலில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள வரிகளுக்கு ஏற்ப G20 மாநாட்டின் சின்ன குறிக்கோள் உரையாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டதில் பேருவகை கொள்வோம். வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம். Thank you, children, who brought to life the essence of our nation. The vibrant city of Coimbatore, also known as Kovai, through the mesmerizing Kovai Gettu dance performance. This dance offers charm
and energy that make Coimbatore a truly special one, a reflection of Thambu Gettu. அனைவருக்கும் வணக்கமுங்க. மண் வாசனையும் மரியாதையும் கலந்த ஊருங்க எங்க ஊரு. இது சக்கரையா இல்ல சிறுவாணி தண்ணியா? சக்கரையாட்ட அக்கறையா பேசுற குணமுங்க. இங்க காலேஜ் அதிகமுங்க, அதனால எங்க நாலேஜ் அதிகமுங்க. நாங்க எறும்பு போல எப்பவும் சுறுசுறுப்பா இருப்போங்க. அதாங்க எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர். தம்பு ஸ்கூல்ல படிக்கிற எங்க பசங்க சும்மா கெத்து காட்ட வராங்க. ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிப்போமா? எங்க ஊரு தாறுமாறு, எங்க வேணா கேட்டு பாரு. ஏனுங்க கொஞ்சம் கேளுங்க, நான் கோயமுத்தூர் ஆளுங்க. மண் வாசம் கூட சேர்ந்து மரியாதையும் வீசுங்க. எங்க ஒரு வாண்டு கூட வாங்க போங்கன்னு பேசுங்க. மச்சான் இது சக்கரையா சிறுவாணி தண்ணிடா, சும்மா இந்த அக்கறையா? எங்காலுங்க குணமே இதுதான். நதிக்கிற நாகரீகம் நம்ம நொடியெல்லாத்து பரம்பரடா. சாதியை தூக்கி போடு, இந்த உலகமே நம்ம ஒரு மரடா. கோய் நகத்து கோய் நகத்து கோய் நகத்து கோயமுத்தூர் நகத்து கோய் நகத்து கோய் நகத்து எங்க ஊரு கோயமுத்தூர். சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தருவில் நின்னு. சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது, சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தருவில் நின்னு. சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது. ஐயா வகை வகை இருக்கீங்க, என்னையா செய்வீங்க, எப்பயா செய்வீங்க? சொடக்கு மேல சொடக்கு மேல அப்படி சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தருவில் நின்னு. சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது. சும்மா
கிழி மேல சொடக்கு போட்டுது. Dance teachers Shakti and Ajay மேலே வாங்க. ஒரு நிமிஷம் மேலே வாங்க ப்ளீஸ். Parents, can we give a very big round of applause for our young and energetic dance teachers? ஒரு லாஸ்ட் 15-20 டேஸாக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்லிக் கொடுக்கறது ஈஸியே இல்லைங்க. வந்து ஆடி பாருங்க, அப்புறம் தெரியும். சரிங்களா? நம்ம அடல்ட்ஸ் மாதிரி அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். I really appreciate this young duo who's been doing fantastically. Plus, இவங்களை கூட்டிட்டு வந்த மெயின் பர்சன் செந்தில் குமரன் சார், ப்ளீஸ். All classical dances has been taught by our Sendil sir. Very fantastic trio. Thank you so much for your applause. மேடையை உற்சாகப்படுத்திய அனைத்து அருமைகளுக்கும் நன்றிகள். We were awestruck by seeing the gala performance by our kids. It was really a grand finale indeed. It is a distinct honor and privilege to extend a warm welcome to our beloved teacher, Mrs. Dhanalakshmi, who will be delivering the vote of thanks today. விழாவின் இறுதி நிகழ்வாக நன்றியுரை வாசிக்க வருமாறு என்னுடன் பணிபுரியும் ஆசிரியை தனலட்சுமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Good afternoon, everyone. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this annual day celebration. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. I extend our hearty thanks to members of Blue Man Charitable Trust and School Committee, all members of Blue Man family, secretaries of both Thambu Nursery and Primary School and Higher Secondary School. Thank you to all the trustee members. On behalf of my school, I extend a hearty vote of thanks to our chief guest, Mrs. Jayashree Ashwath ma'am, who spared time from her busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear her thoughts. Thank you, ma'am. I would like to extend my thanks to our secretary, ma'am, Mrs. Aparna Karthikeyan. Her dedication and tireless efforts have been instrumental in the success and growth of our institution. On behalf of all the members of organization, I extend our sincere thanks to you, ma'am. Thank you, ma'am. I extend my thanks to AD sir for your timely support and guidance. Thank you, sir. I would like to express our hearty thanks to head of Thambu Higher Secondary School and staff members who have supported us for this annual day. Thank you, team. I extend our hearty thanks to our principal, ma'am, Mrs. Vijayalakshmi. Ma'am, your vision, guidance and passion for education have been a constant source of inspiration for all of us. On behalf of the entire school community, I want to say thank you for your exceptional leadership. Thank you, ma'am. I extend my
my wholehearted thanks to all the invitees and guests who attend the function in spite of your busy schedule. Thank you all. Our sincere thanks to all the teachers. Our teachers are the backbone of our institution. We express our deepest gratitude to each and every teacher who has played a pivotal role in making this annual day a grand success. Thank you, teachers. Our sincere gratitude goes to all parents. Your presence here today not only shows your commitment of your children's education, but also your dedication to our school. Thank you, parents. On this joyous occasion of our annual day celebration, I would like to extend my warmest thanks to stars of the show, talented and dedicated students. Your remarkable performance and contribution have made this event a very great success. Thank you, students. On behalf of the school and all the parents gathered here, I want to extend our sincere thanks to our dedicated dance teachers. Thank you, dance teachers. I want to convey my thanks to MOC team. Your contribution have been invaluable. Thank you, MOC team. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting, electricians, lighting arrangement team, audio visual team, photographers, LED team, non-teaching staff, IMRs, drivers, watchmen, and all who have extended support and cooperation. Once again, thank you to all who have played a part in making this event a grand success. Thank you. Thank you, ma'am. பெற்றோர்கள் கலைந்து செல்லாமல் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். After the national anthem, there is a throwback video. Parents, உங்களுக்காகவே ஒரு throwback video இருக்கு. நீங்க இருந்து பார்த்துட்டு போலாம். There is a snack stall down. You can go there and you can refresh yourselves. Please raise for the national anthem. जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे कागे तब जय गादा जनगण मनगणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Parents, please be seated. There is a video for you all. Parents, please be seated. Last year oda annual day oda clippings நம்ம last 1 year என்ன பண்ணோம்ங்கறதோட வீடியோ இருக்கு. Please wait and watch. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां